Good morning to all. So this Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli welcomes you all for this meeting. We'll start this annual general body meeting by the welcome address presented by our president. Please. Good morning, everybody. So I'm Subbaiah, 87 batch mechanical. So I welcome everybody for this meeting. So as the time limits, we will start early. Thank you. Next is the annual report for the year 2021-22 to be read by the secretary. I'm Muthamil, EC 87 batch, and 1998 I did my CSE in completed my ME in same college. So I'm the secretary for Alumni now. The annual report, I'll just read it. It is from 1/4/2021 to 31/3/22. Welcome to all. I am delighted to present this annual activity report of our Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli. The association has continued its good work during the year 2021-22 and also made improvements in its activities with the valuable cooperation extended by the Alumni Executive Committee, office bearers, college authorities, and the staff members of Alumni. I am making a mention about the various important activities briefly about apart from the monthly executive committee meetings, lecture programs, awarding of scholarships for the meritorious GC students and Alumni Day function. The first one is registration of Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli. The registration renewal for Alumni Association of GC Tirunelveli was obtained from the Register of Societies on 2nd November 2021. The annual general meeting and Alumni Day of 2021 was held on 25/9/21 at 3 p.m. in Placement Hall, GC Tirunelveli. 34 alumni members and the volunteer students attended the meeting. Initially, the AGM was planned to be held on 2nd Saturday of August 2021, as usual, along with the Alumni Day 2021 events. As the public gathering were restricted by Government of Tamil Nadu due to COVID-19, the meeting was postponed to September 2021. Also, the time due was extended by the Tamil Nadu government to conduct the AGM by all registered societies. President Engineer Subbaiah of 87 Mechanical Batch have welcomed the gathering. Dr. P. Lata, the principal in charge then of GC Tirunelveli, gave the felicitation address. Next is the monthly executive committee meetings. Monthly executive committee meetings for the year 2021-22 were conducted to discuss about the various activities of Alumni Association for the benefit of students, college, and alumnus. During the COVID-19 pandemic lockdown, some meetings were held in virtual mode through Google Meet. About a lecture series, webinar sessions were conducted by our GC alumni in topics on recent trends due to the during COVID-19 lockdown. Many students, faculty members, and alumni participated in the webinars. Some of the webinars, I can name it out. Engineer Shiva Muthukumaraswamy of 1999 EEE batch, he delivered a session on building mobile applications and startups to the interested circuit branch students on 5th May 21. Professor Meenakshi Sundaram of 2000 batch, she delivered a session on 5G antenna design and challenges to the circuit branch students on 6th May 21. Professor Sivaranjani R of 2001 batch delivered a session on basic MATLAB to the interested students on 8th May 21. Engineer Hariharamurthy Theriyappan of 2000 batch delivered a session on data science to all the circuit branch students on 14th May 21. Professor Sivaranjani R 2001
delivered a session on image processing using MATLAB to the interested students on 21st May 21. Dr. Kanahalakshmi S. of 2000 EEE batch delivered a session on sensors for industrial applications to all the interested students on 24th May of 2021. Engineer Kalai Selvi of CSE 97 batch delivered a session on cloud computing in AWS to CSE, ECS, EEE IT students on 20th May. Actually, we have CSE, ECS, and ECE and EEE. Engineer Krishna Anand R of 2011 batch delivered a session on career guidance to the interested students on 29th May 21. Engineer Satish Kumar S, EEE 93 batch delivered a session on benefits of startup from Government of India to all the interested students on 31st May 21. Dr. Mani Roja of 90 EC batch delivered a session on basic machine learning algorithms using Python to the CSE, ECE and EEE students on 2nd June 2021. Engineer Siva Muthukumaraswamy of 99 EEE, he delivered a session on AWS Introduction to Cloud Services to all the interested students on 2nd June 2021. Engineer Velraj of 97 batch delivered a session on resume preparation tips and what to expect in an interview to all the third year and final year students on 4th June 21. Dr. Mani Roja of EC 90 batch delivered a session on machine learning algorithms using Python 2 to the EC, EC and EEE students on 9th June 21. Engineer Velraj of 97, he delivered a session on importance of communication and how to develop the same to all second and third year students of 11th June 21. Engineer Uma V, 97 mechanical, she delivered a session on planetary gear trains for automatic transmission to mechanical students on 12th June 21. Engineer Jayanti of 99 CSE, she delivered a session on higher study and work opportunities in America to all interested students on 10th June 21. Engineer Aravind of CSE 98 batch delivered a session on Eagle in use to interested students on 24th August 2021. Dr. Chitra R of Civil 87 batch delivered a session on embankment dams to all civil students on 31st January 22. Engineer Suresh G, CSE 2001 batch delivered a session on developer's journey in embedded systems to all circuit branch students on 25th February 2022. Next on mentoring, Engineer Raju R of 1991 batch is regularly conducting mentoring session to second, third year students, that is 2 batches, and final year 2 batches, computer science students regularly. Japanese language training class is being conducted regularly during the second weekends by Engineer Arul Salet of 1999 batch, who is working in Japan to the interested, and he's presenting this to the interested students of GC students, interested GC students. Soft skill training, Engineer Shri Ranganathan of EC 89 batch is conducting regularly programming classes to interested ECE, EEE and CSA students. So far, more than 20 sessions for the current final year is being conducted. Infrastructure and improvements being done. Optical fiber from BSNL for internet connection was obtained for all the computers in placement hall to conduct uninterrupted online exam. Connection was given on 10th March 22, sponsored by the 1997 batch. The list of donors for this, Engineer P. Selvi of 87 batch, she is giving a scholarship of rupees 3,000. Engineer Muthuraj of 1999 batch, lending a scholarship for amount 6,455. Engineer T. Ramesh of 87 batch, his sponsors received for electrical work for in placement hall on 20th August 21, and he has sponsored 6,000 rupees.
Engineer Subha of 2000 batch, she has sponsored for the window correction work in placement hall on 28th August 21. An amount of 6,000 rupees was sponsored by her. Engineer T. Ramesh of 87 batch again has sponsored for additional window correction work and reinforcement in placement hall on an amount of 2,300 was sponsored by him. Engineer Josita V. Roy has sponsored amount of 4,250 for fixing a training program on 7th October 21. Engineer Rajangam Subramaniam of 2000 batch ECE has sponsored 30,000 rupee for the LEAP program on 11th October 21. And various scholarships has been given by Engineer Sundara Vadivelan of 87 batch rupees 2,700, Engineer Jabba Singh 2,400 rupees, Engineer John Christopher rupees 2,700, Engineer Selva Kumar of 2000 Tripoli rupees 2,700, Mr. Selva Rathinam J of Mechanical 87 batch 5,000 rupees, Mr. Selva Rathinam J again sponsored 2,150 rupee. Alexi Jabakumar of 87 batch has sponsored 6,000 rupee for gate test series on 20 October 2021. Engineer Pattu Selvam has sponsored rupees 7,500. Engineer Akdar Hussain of 91 batch has sponsored a scholarship for rupees 14,500. Engineer Ajit of 2000 batch has lended a scholarship of 7,450 and also an internship fee for mechanical students on 30th November 22, an amount of 14,900. Engineer Adimulam has given a scholarship of 7,500. Engineer Aya Suresh of 93 EC batch has lended a scholarship of 7,500. Engineer Tiruvalluvar of Mechanical 95 batch has sponsored amount of 3,500 for internship fee for the mechanical student on 30th November 22. Engineer Vijay Anand K of 95 batch has sponsored an amount of 3,500 for an internship fee for mechanical students on 30th November 22. Engineer Balasubramaniam of 95 Mechanical has sponsored an amount of 3,500 as an internship fee for mechanical student on 4th December 22. Engineer Renganathan of 93 EC batch has sponsored an amount of 6,500 for an internship fee for the mechanical student on 4th December 22. Engineer Gandhi Jayanti of 96 EC batch has sponsored an amount of 3,250 as an internship fee for mechanical student on 4th December 22. Engineer Shiva Ramakrishnan T of 1995 has sponsored an amount of 3,250 as an internship fee for mechanical student on 4th December. Engineer Selvan has sponsored 3,250 as an internship fee for mechanical student on 4th December. He belongs to 95 batch of mechanical. Engineer Ramasubramanian has sponsored 25,000. He belongs to 99 batch of mechanical and he sponsored this as an internship fee for the mechanical student, and this was on 4th December 22. Engineer Sugumar, he is from 2000 mechanical. He has sponsored 3,250 rupee as an internship fee for a mechanical student. Again, this is on 5th December 22. Engineer Jeremias Jasin of 96 mechanical has sponsored 3,250 as an internship fee for the mechanical student, and this again it was on 6th December 22. Engineer Vijay Anand of CSE 96 batch has sponsored 6,500 rupee for the mechanical student for as an internship fee on 6th December 22. Engineer Johnson JP of 96 mechanical batch has sponsored 6,500 rupee as an internship fee for mechanical student on 6th December. Engineer Premalita from CSE 96
has sponsored 4,000 rupee as an internship fee for mechanical student on 6 December 22. Engineer Lakshmanan of 87 mechanical batch has sponsored 3,250 as an internship fee for mechanical student on 6 December 22. Engineer Ramesh of 96 ECE has sponsored 6,500, and this is sponsored for the LEAP component, purchase of LEAP components for conducting the LEAP program, and this was done on 9th December 22. Engineer Meera of EC 2000 batch has sponsored 5,000 rupee, and this was sponsored again for purchase of components to conduct the LEAP program, and this was done on 11th December 22. The 2000 batch of EEE has sponsored 21,000 rupee, and this was to conduct, this was again for the purchase of components to conduct the LEAP program, and this was done on 13th December 22. 8 teams from LEAP program, approximately 6 to 7 students per team, they were doing projects, and for these projects only the components were purchased, and it has been sponsored by our alumni. Engineer Senthil Kumar of 2004 batch has sponsored for scholarship an amount of rupee 20,000. Engineer Adhavan of 97 batch has sponsored for scholarship an amount of 4,570. Engineer Anthony Rajan of 2004 mechanical has sponsored for scholarship an amount of 4,570. Engineer Natesh Kannan of mechanical 2000 batch has sponsored a scholarship for 4,750. Engineer Vivek of 2000 has again sponsored for scholarship 4,500 rupees, 570 rupee. Engineer Ramesh of EC 87 batch has sponsored an amount of 10,000 rupee as scholarship amount. Engineer Josita has sponsored an amount of 1,725 as scholarship for 1987 of an amount of 1,725 rupee. Engineer K. Shankara Subramanian of 87 ECE batch has sponsored a scholarship of 2,000. Engineer T.V. Sundaravadivelan has sponsored a scholarship of 2,000, and he belongs to 87 ECE batch. Engineer Vishwanathan of 87 ECE has sponsored a scholarship of 2,764. Engineer Shri Ranganathan of 89 ECE has sponsored a scholarship of 4,033. Batch 1992 and Engineer Nirmal Kumar, they was given a scholarship of 53,050. Engineer the batch of 1993 has sponsored a scholarship of 4,99,250 rupee. The batch 97 for purchase of furniture in placement hall. This covers 25 numbers of computer table, plastic chairs 16 numbers, interview room table 2 numbers, interview room rolling chair 1 in number, visitors chair 4 in numbers. So all this works to around 1,05,536 rupees 64 paise. The batch 89 has sponsored for with the 25 numbers of computer for the placement hall, which covers an amount of 8,99,500 rupee. Batch 97 has given the internet connection and as accessories for installation in the placement hall, which covers an amount of 25,598 rupee. The Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli, thank all the donors for their generous contribution. We are thankful to you all so much. A list of endowment awards, and batch 2001 has sponsored the endowment award and the criteria for best all-rounder in final year. Batch 2000 again has given an endowment for award for the best performing student in third year. Again, the batch 2000
is sponsored for an endowment award for the best performing student in second year. Batch 1992 has given an endowment award for the topper in terms of CGPA for ECE student. Batch 1992 is giving an endowment award for the best outgoing student. Batch 1992 is giving an endowment award for the best overall sportswoman of the year. Batch 1992 again is giving for the Green Initiative Volunteer an endowment award. Batch 2003 is giving an endowment award for the best final year project done in EEE. It should be creative and innovative, to be nominated by the HOD or the class in charge. This can be given for the final year student. And 2003 batch has given an endowment award for a student from rural place. He should be from a school of teaching with the Tamil medium, but he should be proved for his capabilities, and he should stand well in his studies, who has cleared all his subjects, and he found well for his discipline by the class in charge. The efforts the person spent to come up to speed with the city-side urban students and breaking language challenges. This is purely on the nomination of class in charge, and this can be given for the second year of EEE student. So with this criteria, batch 2003 is being giving an endowment award. Batch 2012 of EEE, they are giving an endowment award for the topper in second year of EEE. Engineer Satya Vageshwaran of 85 civil batch has given an endowment award for the best civil engineering student up to third year. Engineer Adi Moolam of 1993 batch is giving an endowment award under the criteria parent annual income shall be less than 3 lakhs, and the student shall be from a first graduate, should be a first graduate. Student shall be from Tamil medium, and he should have a CGPA of above 7 and should not have any arrear. And the student should be from a EEE department. The next endowment award is from batch 2007, and this comes under with the criteria that he should be a class topper in second year of EEE. And he should have learnt his schooling with the medium in Tamil, and if at all this is not able to, we are not able to differentiate it, we can go with a class topper for the final year EEE. Batch 85 has given an endowment award with the criteria which has yet to be assigned. Engineer Balamurugan of 1990 batch has sponsored for an endowment award for the best outgoing student of mechanical engineering. Engineer Sandil Vinayagam of 1997 batch has sponsored an endowment award with the following 2 criteria. One is a student who receives this award must be from a financially weak background, that is a first year mechanical topper but from a financially weaker background, and he should just be the class topper. He not only has to be the class topper, the student must have done his final year from schooling from Tamil medium. Engineer Rajangam Subramaniam from 2000 ECE batch has sponsored for an endowment award, which can be given to a teaching faculty who retires in that year. And the other day when I had a conversation with him, if no other teachers getting retired in a particular year, it can be carried over cumulatively for the forthcoming years. And then next is Engineer Sandil Vinayagam of 97 batch. He is sponsored for endowment award with these 2 criteria. One is the student who receives this award must be from a financially weaker background, a second year mechanical topper, but from a financially weaker background. He has to not be only the class topper also, but thing is his final year of schooling should be from Tamil medium. Engineer Mahesh T.S. from 96 batch, he is sponsored for endowment award
with the criteria that is a deserving low-income family engineering student who excels in studies. Preference should be given to a student with disabilities. Preference from CSE department student. Engineer Arunvel of 1999 batch has sponsored for an endowment award for a parent annual income shall be less than 3 lakhs. Student should be a first graduate. He should be from a Tamil medium, and student should have a CGPA above 7 and should not have any arrear. Student should be from mechanical 3rd year. So with this criteria, he is sponsored for an endowment award. Regarding placement in internship, one ECE in mechanical student was recruited by engineer Roland Enoch of 1991 ECE batch for his organization. It's Messrs. Rishan Communication Private Limited from the batch 2022. Timetex recruited 5 students from the batch 22 with support of alumni engineer Divya. She belongs to 2017 ECE batch. San Minas INC. It recruited 15 students from the batch 22 with the support of our alumni engineer Ilanchelian from 1992 batch. Hash Management recruited 1 student from mechanical with the support of alumni engineer Anand Palaniappan of mechanical 2003 batch. Renatus Projects recruited 9 students from civil 2022 with the support of our alumni engineer Bala 2019 civil batch. Qualitest India recruited 4 students from batch of 22 with the support of alumni engineer Sri Ranganathan ECE 89 batch. Jasmine Infotech recruited 1 student from ECE 2022 with the support of our alumni engineer Saran Raj from ECE 2012 batch. Scientific Games recruited 1 student from mechanical 22 with the support of our alumni engineer Vail Raj of mechanical 97. And the last membership drive, 1,666 numbers of alumni joined the Alumni Association as members as on 31st July. So with this, the annual report for 2021-22 is coming to an end. Thank you. In the agenda, next is the audited statement of our association, and this is to be presented by our treasurer, Professor Dr. Jnanasundari. Regarding the comments and the general discussion, after this we can have it in the end. Very good morning to one and all present here. I am happy to present the audited statement of our Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli. Receipts and payments accounts for the period from 1/4/2021 to 31/3/2022. The receipts are: opening balance, cash at bank 1,84,429, bank interest 12,232, membership contribution 56,053 rupees, donation received 2,98,520 rupees, scholarship 1,39,782 rupees, fixed FD interest cumulative 1,17,307 rupees, endowment FD interest 4,772 rupees, TDS interest 77 rupees, FD interest 70% in savings account 19,739, and endowment FD closed 1,22,459 rupees, TDS refund 933 rupees, corpus fund 12,04,945 rupees. Totally 21,61,248. The payments are: salary 1,65,000, bank charges 1,430 rupees, scholarship paid 1,34,906 rupees, telephone expenditure 10,391 rupees,
Maintenance expenditure 26,626 rupees. Audit and renewal charges 11,300 rupees. Printing and stationery 758 rupees. Refreshment expenditure 9,942 rupees. Office expenditure 9,352 rupees. Program expenditure 97,500 rupees. Leave program expenditure 56,738 rupees. FD 11,17,307 rupees. FD endowment 1,07,231. Closing balance cash at bank 4,12,767. Totally 21,61,248 rupees. And income and expenditure accounts for the period from 1/4/2021 to 31/3/2022. Salary 1,65,000 rupees. Bank charges 1,430 rupees. Scholarship paid 1,34,906 rupees. Telephone expenditure 10,391 rupees. Maintenance expenditure 26,626 rupees. Audit and renewal charges 11,300 rupees. Printing and stationery 758 rupees. Refreshment expenditure 9,942 rupees. Office expenditure 9,350 rupees. Program expenditure 97,500 rupees. Leave program expenditure 56,738 rupees. Surplus 1,24,539. Totally 6,48,482. Income bank interest 12,232. Membership contribution 56,053 rupees. Donation received 2,98,520 rupees. Scholarship 1,39,782 rupees. Fixed FD interest cumulative 1,17,307 rupees. Endowment FD interest cumulative 4,772 rupees. TDS interest 77 rupees. FD interest 70% in savings account 19,739 rupees. Totally 6,48,482 rupees. Balance sheet as on 31/3/2022. Corpus fund up to previous year 20,32,971 rupees 98 paise. This year 12,04,945. Totally 32,37,916 rupees 98 paise. General fund 4,53,569 2 paise. Surplus this year 1,24,539. Totally 5,78,108 2 paise. Endowment fund 3,55,000. This year nil. So it is total 3,55,000. So total liabilities are 41,71,025 rupees. Assets, fixed assets, board 9,700 rupees, mobile phone 7,700 rupees, tea flask 1,500 rupees, modem 3,200 rupees, furniture 4,394 rupees, stabilizer 8,400 rupees. Advance and deposit, FD 21,93,458, FD matured nil. Total is 21,93,458 rupees. This year 11,17,307. Totally 33,10,765. Endowment FD 4,27,827. FD closed 1,22,459. So if you subtract these two amounts, it is 3,05,368 rupees. This year 1,07,231. Totally 4,12,599 rupees. TDS 933, received 933. Closing balance cash at bank 4,12,767. Totally 41,71,025 rupees. Auditor's report. I have audited the receipts and payments account and income and expenditure account for the year ended on 31/3/2022 and the balance sheet as on 31/3/2022 of the above society, and report that proper books of accounts have been maintained. All expenses are supported by proper vouchers. Thank you. Good morning. Actually, the permanent staffs and I think whatever is for the association,
would you like to, as a ongoing office bearers, you would like to have any additional support? Once again, we couldn't understand. See, you have got your own staff now. Yes. Okay. See, the activities are going up and the batch number is also going. Would you like to have an additional member to be again, staff support is required? Actually, now there is one staff and the TSD has left the association. So a little bit slackness is there, but we can cope up with that. Then we will decide we'll go for one more staff. It's better, I think you should have at least two. Because what happened, one goes also, you should have one standby. Because for this conducting this AGM as well as that Alumni Day, we found it difficult. Because we all are honorary posted. So it's only with the help of volunteers we are doing it. Suppose if we have 2 weeks, they can communicate it, they can do it. Yeah, it's a high time, I think we should have a permanent position and for this, and because we have money, it's not the issue, at least we should have a permanent staffs for association. We'll consider, we'll think of that. Yeah. Because if you need a nod to this for the AGM or otherwise it can be decided as per the bylaw. Only whatever you suggestions we'll put it down. Okay. Take a vote. Executive committee meeting and note it. Any other suggestions, Vince? Hello. Ah. Good morning. I am Krishnasamy, 1981-82 batch mechanical. Just I will show you all. Okay. My point is only just clarification that every interest 70% is after tax reduction, right? 30%. You are mentioning about the every interest 70%. Okay. We are utilizing 70% of the interest accumulated every year for Okay. endowment award. Okay. And 30% once again it is put in here. Okay. Just I clarify because when you are mentioning the percentage. 30% utilized for endowment award. Okay. And 30% will be Usually passing on these accounts because seeing that amount, people should not feel that just like we are passing through. Just I want to clarify, don't mistake me. Okay. Next, sir rightly said that when we can have one person, better gents, 50-50, one lady is there, one person male because he can actively move around and that person should be computer literate. He should support for the data bank, but really the particular what we discussed previously, just now we spoke to you, that that's a requirement now because WhatsApp, that group, electronic media should be used positively for the betterment of this association. Seeing this strength of the money not only matters, but how you are active, particularly private institutions. I will take 2 minutes time, no issue. No? Okay. That private institutions supported by the institute itself, because to have their promote their institution to get the people more admission in the beginning of the year. But being a government institution, we don't bother. That's not the way, because our batch, first batch, because we struggled, we are still united, we are not infighting. But I have seen some batch-wise people are infighting, I heard. So that leaving apart, at least when you are coming for alumni association, be together. And effective participation is required from all the person. And that matter, this person, the second person, if he is a computer, a little bit, media savvy, he should be able to manage these data banks. Particularly, all the alumni should be called for the, to join the group. If they are not interested, okay. Who are all interested, okay. And that admin should take care of the discipline. Particularly, there should not be any political posting. Politics in this group. That posting should be related to the employment offer or some support towards supporting the students. How we can support the poor students who are ready to, whatever, it's a long list. I'm happy to see that list. Many people are sponsoring, still people can sponsor more if they have the strength to support the association. So I am here, I am retired now. Just 31st October, I got retired from the Port Trust. I was in the PSU in Chennai. Now I am in Palingotto only. So
I think I'm back to the original position. I will try. It is not I am. I will try to support the association whenever possible. I will visit the institute, our campus, and I will actively participate wherever possible. I will give the strength to the association without taking any position. That's what. So I will discuss with my batchmates. Whatever from my 85 batch, I will coordinate from here. Others also likewise. Each batch they can identify 1 or 2%. They can interact with the association and strengthen the association. Thank you very much. Thank you, sir. We will consider your suggestions. We will take action on that. First, you have to use the WhatsApp. Already it's there. We have to add all the names. That's all. Who are all interested, let them continue. Irrespective of that, we will add everybody. Those who are interested, they will actually actively participate. So with this, the report given, Any queries? any queries on online? Members online, we welcome your comments. Anyone please? Alumni online participating for this meeting. Any of your comments? Please join. So we can conclude this. So can we pass all the points? Yes, thank you. Thank you all. And the suggestions given by two of our alumni, 87 batch, Civil Engineer MS Suresh, who has suggested for an additional office bearer for alumni office, and the same thing was seconded by Engineer Krishnasamy from 87 mechanical batch, for having a male worker to support within who has got a good IT knowledge to support and bring up the office work a bit more. This will be considered in the forthcoming meetings, and you can finalize it. So with this, we conclude the AGM meeting. So this will be followed by a tea, and after that, we can have our Alumni Day. Thank you all for joining. Please come and join us for the tea. ஹலோ ஹலோ சார், நம்ம இப்போதைக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் பொறுத்தளவில் எல்லா அமௌண்ட்டும் சேவிங்கில் வைக்க முடியாது. எஃப்டியை பொறுத்தளவு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எல்லா அமௌண்ட்டுமே கார்பஸில் போட்டு அது வந்து எஃப்டியாக நம்ம வைக்க முடியாது. இப்போ என்னென்னா நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்தாலும் ட்ரஸ்ட்டை பொறுத்தவரை டேக்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. பிரச்சனை பொறுத்தவரை 5 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே இன்கம் வந்தாலும் நம்ம வந்து டேக்ஸ் கட்டணும். இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே உண்டு. ட்ரஸ்ட்டை பொறுத்தவரை அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கிடையாது. ஆனால் வந்து வார அமௌண்ட்டில் 85% மட்டும் தான் இந்த நோக்கங்கள் ரிலேட்டடாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. அதான் நார்மலாக உள்ள. நம்ம இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வார அமௌண்ட் எல்லாமே எஃப்டியாகவே போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அது டெபாசிட் வந்து நம்ம போடக்கூடாது. அதாவது 15% மட்டும் தான் டோட்டலில் வார இன்கமில் 15% மட்டும் தான் எஃப்டியாக பண்ணணும். மற்றபடி நோக்கங்கள் ரிலேட்டடாக நீங்கள் காலேஜுக்கு தேவையானது எல்லாமே நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி செஞ்சுக்கலாம். மேடத்துலையும் தர சொல்லியிருந்தேன். ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பார்க்காங்க. இப்போ வந்து எல்லாமே 10,000 மேலே என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணாலும் பேங்க் மூலமாக போகணும். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நிறையா இருந்துட்டு இருக்கனால அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண மேடத்துலையும் சொல்லியிருக்கேன். வீட்லேயும் சொல்லியிருங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. Today's day is going to be the most memorable day in your life. Yes, today we have to celebrate the Alumni Day 2022 of Government College of Engineering, Tirunelveli. This day is very important. It provides an opportunity for everyone to meet each other after so many years. Our college has established a tradition to stay with their contacts. To continue this tradition, our college has organized an alumni meet. தித்திக்கும் தெல்லமுதாய் தெல்லமுதின் மேலான முத்திக்கனியே என் முத்தமிழே. According to the Tamil quote, let's praise the Tamil Thai by Tamil Thai வாழ்த்து. Now I request you all rise up for Tamil Thai வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கையிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதி திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரையுடலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே
தமிழனங்கே உன் சீரமை திறந்து என்று செய்ய மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Thank you. Now I request the President of Alumni Association of GCE Tirunelveli, Engineer K. Subbaiah, to deliver the welcome address. Please, sir. Good morning to one and all assembled here for the alumni meet. I consider this as a great honor to welcome this august gathering. And I extend my cordial welcome to our chief guest, Engineer P. Vellaipandi. He is the head SCM L&T Hydrocarbon Engineering Limited, Chennai, who accepted our invitation and consented to be the chief guest. We welcome, sir. I am immensely pleased to welcome Dr. P. Lada, our principal in charge, who has been a great support in all our activities to our association. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome that is Vice Principal Dr. Sridhan, actually who has not come here today. Then I welcome Professor I. Muthamil, Secretary, and Dr. M. Gnanasundari, Treasurer of our College Alumni Association, who has taken an initiative and efforts to arrange and conduct this Alumni Meet 2022. Welcome you both. I am extremely happy in welcoming the heads of the various departments, faculty members, non-teaching staff, and the students for this program. I also extend my warm welcome to all the alumni of our college who has taken efforts to come over here and make this function a successful one by their valuable participation. We welcome you all. I also welcome all the students of our GCE. Finally, I welcome one and all gathered here for this meet. Thank you. Thank you, sir, for giving a wonderful welcome address. It is a matter of great pleasure and honor for me to call our principal in charge, Dr. P. Lada ma'am, to deliver the presidential address. Please, ma'am. So, respected dignitaries, secretary, treasurer, and all the alumni, our own process, alumni process, and students. I join with president in welcoming all of you all. The alumni day, ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வரைக்கும் அலுமினியஸ் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எப்பயுமே கிடைச்சதில்லை. ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூஆர் அக்செப்டிங் திஸ். அன்றைக்கி ஹோல் டே நம்ம வந்து எல்லா கவலையும் மறந்து சிரிச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து அலுமினி டே. ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ரென்த் நிறையா இன்னும் நிறையா நீங்கள் உங்களோட கிளாஸ்மேட்ஸ் பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு மனசில் ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தோட இந்த அலுமினி டே இங்கே நம்ம காலேஜில் அலுமினி நிஜமாவே we have to give a very grand clap and honor to the team of alumni. Please give a grand clap because they are doing a lot and lot. சத்தம் இல்லாமல் நிறைய காரியங்கள் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இந்த ஹால் இப்போ நம்ம உட்காந்துருக்கோமே இந்த ஹால், this was renovated by alumni. அதுக்கு மேடம் அண்ட் ஒரு டீம் எடுத்த எஃபர்ட் வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட். லாஸ்ட் டைம் நம்ம ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி இதை பற்றி பேசணும். ஃபஸ்ட் டைம் ஆர்கனைஸ்டு த அலுமினி மீட் ஹியர் சார். ஆமாம், அதனால் இதுக்குள்ளே எஃபர்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி நிறைய என்டோமெண்ட் பாலிசிஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுலாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இன்னும் நிறையா காலேஜுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வளர்ச்சிக்கும் கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கும் அலுமினிஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து இன்னும் என்லார்ஜ் ஆகி நிறைய பெரிய லெவலுக்கு நம்ம எல்லோரும் ரீச் ஆகணும். இது ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ஸோ உங்கள் ஆஸ் எ பிரின்சிபல் இன்சார்ஜ் மேடமும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. மனோன்மணி மேம் ஃப்ரம் காரைக்குடியிலேருந்து மேடம் வந்திருக்காங்க. ஷீ இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டிங் லாட். அண்ட் ஆஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் as a lecturer, started my career as a lecturer from 1988 onwards from this institute. நான் இங்கே தான் ஒரு 30 வருஷமாக இருந்திருக்கேன். இந்த கல்லூரியோட வளர்ச்சியும் இங்கே உள்ள எல்லாமே நுக்கன் கார்னர் ஐ எம் வெல் அவேர் ஆஃப் திஸ். பட் இந்த வருஷம் நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு ஹை லெவல் ரீச் பண்ணோம். ஆஃப்டர் கரோனா 77% we reached the placement. Really this is a good support from alumni. I am proud to say that. We are honored to say that. Senior professor, I am very honored to say that. Though I am a principal in charge as a senior professor, I am very much honored, and I am really as a representative of our college, I am giving a very grand clap to all of you, of all the alumni. Thank you, professors. Thank you, alumni. And one more thing, என்னோட ரெக்வஸ்ட் எப்பயுமே நான் ரெண்டு தான் ரெக்வஸ்ட் கேட்டே இருப்பேன். மேக் த கேம்பஸ் இஸ் a green campus. அது என்னோட ஒரு ரெக்வஸ்ட்.
from alumni side. Last time itself I requested, I think please இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் இன்னும் ஒன்று, உங்களோட பேர் அலுமினி சொல்கிற மாதிரி, ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் our institute is a 40 years old institute. ஸோ 40 வருஷம் ஆன காலேஜுக்கு நல்ல ஒரு 200-300 பேர் இருக்கிற மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் ஹால், இந்த ஹால் வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் 50 to 60 தான் அக்காமடேட் பண்ண முடியுது. பட் ஆனால் வித் மினிமம் ஏரியாவில் வி டிட் a lot of things. ஒரு சிம்பிளாக பிளேஸ்மெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் இங்கே பண்ண முடியுது. this is only for 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஹால், ஒரு பெரிய ஹால் ஒன்று அலுமினி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கும். Because we want to do a lot of requests from government to have a building like this. But ஆனால் அலுமினிஸ் நினச்சிங்கன்னா within a year or within 2 years you can do it. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லி கொஞ்சம் அது பண்ணிங்கன்னா that name will give the credit to the alumnis. So that are the two main requirements from my side. And then all the other things are going very, very well audited, well supporting from alumni for our institute. Really, I thank all the alumni at this institute as a principal in charge. Thank you all. Thank you, ma'am, for your valuable speech. Now I cordially welcome the Treasurer of Alumni Association of Government College of Engineering, Tirunelveli, Dr. M. Nyanasundari, ma'am, to give the pleasant introduction for our chief guest. Please, ma'am. Respected dignitaries on the dais and off the dais, esteemed chief guest of the day, beloved principal, head of the departments and faculty members, most valued alumnus, and non-teaching staff members, and my dear students. Good morning to one and all present here. With great honor and pleasure, I join with our president to welcome you all to this auspicious occasion, Alumni Meet 2022. It gives me immense pleasure to introduce our honorable chief guest, Mr. Vellai Pandi, Head of Supply Chain Management at Larsen & Toubro Hydrocarbon Engineering Limited, Chennai. He graduated from our institution in the year 1988 as a mechanical engineer. Later, he did his MBA in Human Resource Management at Annamalai University in the year 1997. He started his career as a graduate engineer trainee at Tuticorin Port Trust in the year 1989. Later, he started working as an engineer for the Best Crompton Engineering Limited in the year 1990, which was then changed to Larsen & Toubro in the year 1993. He had been a part of many challenging projects since then and taken many responsible positions in the organization in the area of risk management, resource management, construction management, supply chain management, project coordination, and many more as planning manager, AGM, DGM, head SEM, chief executive and project manager, and so on. He is being a part of that organization for over 30 years. From being an engineer to the head of supply chain management, he has come a long way successfully with many achievements due to his hard work and efforts. He has a pretty family with 2 daughters. I thank the organizers for giving me the opportunity to introduce such an inspiring personality who graced this occasion with his valuable presence and make the day more memorable and special. Thank you. Thank you, ma'am, for giving an excellent introduction of our chief guest in a unique way. I think the success of our institution can be measured by the contribution of the alumni make to our national life. Now, I would like to call upon the chief guest, the Joint General Manager of L&T Energy Hydrocarbon Chennai, Engineer P. Vellai Pandi, sir, to deliver the Alumni Day address. Please, sir. Good morning to all of you. It's really giving me a lot of pleasure, happy, whatever you say, to my mind in my college as a Alumni Association chief guest to be here. For giving me this opportunity, thank you all, Principal Ma'am, President, Secretary and Treasurer of our Alumni Association, and dear colleagues, my friends and fellow students. It's my great pleasure to be here on this auspicious occasion. Though I feel always I am not eligible to be here on this dais because of my own, the
attitude which I have shown in my college days. But I feel once you are entering into the industry, there are certain attributes which always calls for certain which you can acquire only from your college institution. So that's what I always feel, that though I have done a lot of things, I was a union chairman that time. So I don't want to call upon back again. Recall that days. Yeah. But that, the foundation laid by those period has helped me a lot to perform and deliver and made me to success in the industry. And I always, feel back and sit, relax, and then recall my attitudes, how I have reacted those time. And then it has come to my help immediately whenever I am facing some acute issues which I have to resolve it at the industry level. So, ma'am and colleagues and students, I always feel and tell them that this college has got lot of potential. And this place specifically has lot of potential to become a leader in any of the field, whatever you want to become. It will give always, ambience as well as freedom, liberty and boundaries which you can acquire and experiment and test it and do that in the field and then acquire, deliver it whatever in your, area of operations. Which I always feel that even today I am proud of that. Yes, I am a graduate of EGC Tirunelveli. I always tell my, the colleagues, I used to feel being a elite organization, Larsen and Toubro, there the people used to go there in those days, only IITs. Even my chairman, on some of the occasions, in a big gathering of a big project where we have just, kicked up, that time I'm talking about 98, 99, we were doing a big project in throughout India, DHDS Kochi, DHDS, diesel hydro desulfurization project in across all 7, refineries. He just called the crowd and then asked them to raise their hands. Those who are all from IIT, raise your hands. We were synced. What nonsense. We are also an engineer, qualified from a government college. Why our name is not being highlighted? Why our names is not being, given due importance? But when we started performing, when we started proving ourselves based on our backup and base, it has entirely the page has been changed. The situation has been changed. Yes. This part of the world, because I have been there in across the world, Gulf, be it in Saudi, be it in Africa, be it in Sahara. Recently, I had been there in Sahara for 3 years in one of the biggest projects where we were doing 1 billion USD worth of business, which we were doing it in Sahara as a gas gathering station. Expat movement is so difficult, and you know very well in Sahara, and that too certain specific movement of the people in this part of the world is very difficult. But I found it very casual and challenging. Yes, we can perform, we can deliver. The base is nothing, GCE Tirunelveli. The base is GCE Tirunelveli. Still, Purnai Hostel. Yes. So, dear colleagues, students, I always feel that GCE Tirunelveli has got its own feather to keep in your cap
always when you come out of your college. Don't feel that I am from southernmost part of the India and southernmost, because I have been there in across various parts of the country. My life mostly in projects, always in projects. So that too in very critical projects, all infrastructure projects, be it in a refinery, power plant, nuclear, chemical, cement, all infrastructure, hydel, all infrastructure projects. I don't want to explain all those things. But the point what I am trying to make here is, yes, this college has got that element of giving an empowerment to yourself to deliver as a potential leader and to become a strong, whatever the field you feel you wanted to become, be it an entrepreneur, be it in a leader, be it in organizational, head, whatever you want, yes. But I wanted to tell certain element which you feel that you have to add in your caliber, behavior, attributes. First thing you should know that yes, I am capable, that you should be able to communicate yourself very strongly in any forum. Yes, I can. Yes, that communication is the biggest element which is lagging in this part of the world, in this part of our state. I would say that a little bit lagging in terms of, I am not talking in terms of language, comfort. I am not talking in terms of language. Presenting yourself to the crowd, making yourself, visible, that visibility, that's an important thing which I always request my students, colleagues, that yes, you should be visible to the crowd. People have to understood that yes, there is a person so and so is waiting for this opportunity, I have to lift him up. So that visibility is an important thing which I always feel that we are lagging in that. Maybe I should be wrong, but it's still there. And then other things, of course, there are so many soft skills nowadays are available plenty, which of being a southern part of the person, we are better equipped with any of the soft skills than the other people in other part of the country. Only thing is, we have to ensure that we are exhibiting that skill to the crowd and then make them to understand, yes, we are, potential enough to explain that type of a requirement. Of course, there are certain other, points, latest points, which nowadays that era of, digital era, everybody is equipped with that type of a knowledge. Digitalization and artificial intelligence need not to be explained. You should be in a position to explain in depth of whatever the latest trend. You should not sit across in the, I am still remembering those, days of old engineering. Maybe our syllabus or may not be equipped to that type of a latest trend, but you should be equipping yourselves in the latest trend. People should talk about that type of a latest trend in terms of your, this one. And then, as I said very clearly, again, visibility through these, your body language and the gesture, how you are expressing yourselves, and feel that the crowd is noticing you. Of course, in any industry, if you go there, first 2 years you will be asked to go for a training. That training will be full of, understanding the business process, department functions, and many other organizational department process and functions. After that, you will be called as a supervisory level. You will be equipped yourselves as a supervisory this one. And then you will be asked to, yeah. Yes. So, nice to see you all, ma'am. Our own seniors. Yes. So, this college, as I said again and again,
has to deliver leaders. Leaders need to be groomed here. We have to groom the leaders. That's the message which I wanted to give across the fraternity of the faculties and the student. Aim for yourself as a leader of any functions. You have to be a leader. Then only industry will understand you and industry will recognize you. For that, of course, there are certain laid down procedures, company-wise, department-wise, year-wise, number of years on which you are grooming, that they have got their own methods. But aim for leadership position always. That's the message I wanted to give upon on this August forum. So this is my humble request. This area has got, especially GCE Tirunelveli, I would reiterate and then again re-emphasize this, Tirunelveli has got that caliber. I want the leaders industry, because I feel always sometimes, why none of the leaders are there from this part of the country in many of the topmost companies' positions. It's all from some IITs, some regional engineering colleges those days. Of course, now it is in NIT. And then again they call some, again so-called the private institutes, it's claiming them as a potential, grooming of nurturing the leaders. But I feel always this part of the country and this part of this soil, especially this soil, because I would say that another side of it, my name specifically mentions this part of the man. I cannot be called from any other part of the person. Well, like Pandi. Pandi has to be below Madurai. So I cannot claim that I am from Chennai, sorry, you are not from Chennai. So I am proud of my name, of course, being tagged with my area particularly. So that's what again I am reiterating that please aim yourself as a potential leader and be a national level leaders. Aim for that national level leadership positions. Thank you for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your motivational speech. Your experiences are energetic to us. They are meant lot for us. Thank you, sir. Now we make this event a special moment by award ceremony. Let's appreciate the performance of various aspects like academics, sports, green initiative and so on. Mr. Ram, now I call upon our chief guest engineer P. Vellaipandi sir to present the awards. I also request the dignitaries to accompany him. Mr. Ram Balaji award goes to Divya Shalini T, final year EEE department. This award was given by the batch of 2007 for our students. Class topper for final year EEE department. Please give the big round of applause for them. Best final year project 2022 from EEE department. This award goes to Shenbagam S and her team. This award was given by the batch of 2003 for our students. Best Tamil medium student in second year EEE department award goes to Mariselvam S. This award was given by the batch of 2003 for our students. Topper in second year EEE department goes to Abhita A. This award was given by the batch of 2012 for our students.
Vishaki Memorial Award goes to Rajaselvi Durga Ji. This award was given by the engineer Adimulam E. Please give the big round of applause for them. Mr. K. Subbaya Memorial Award, First Year Mechanical Topper. This award goes to Maya Krishnan, First Year Mechanical Department. This award was given by Engineer S. Sendil Vinayagam. By the engineer Sendil Vinayagam, yes. Come on. Who is the lucky guy? Mr. T. Suppaya Achievement Award goes to Arun Balaji R, 3rd Year CSC Department. This award was given by the engineer Mahesh T.S. Mr. K. Subbaya Memorial Award goes to Maya Krishnan V, First Year Mechanical Topper. This award was given by the engineer Sendil Vinayagam, yes. இவங்க வாங்கிட்டாங்க. Green Initiative Volunteer 2022. This award goes to Final Year CSC Department Ajay S. This award was given by the batch of 1992. Christio Benin. Mrs. Muthulakshmi Padmanabhan Memorial Award goes to Final Year Civil Department BA Christio Benilin. This award was given by the engineer VP Satya Vageswaran. Topper this award goes to Sabura Fatima S. This award was given by the batch of 1992 for our students. Please give the big round of applause for them. Best Outgoing Student General Proficiency EC Department goes to Abhishek R. This award was given by the batch of 1992. Best Performer Third Year CSC Department 2022 goes to Balasubramanian R. This award was given by the batch of 2001. The endowment award is over. Next is the award for the students who are successfully cleared the NPTEL Swayam online courses. I request the chief guest to present the awards. The students are Mohideen Irfan KM, Peter, please come and one by one. Yes, sir. ஆமாம் பண்ணிடுறேன். ரெண்டு இருந்தது நான் ஒன்றாவே சொன்னேன். Next, the award goes to Balavika K.
Next, the award goes to Shamini T. Next, the award goes to Jeevanandam G. Next, the award goes to Deepika M. The award goes to Deepika M. Next, the award goes to Bharati G. Next, the award goes to G. Christina Smiling. Next, the award goes to K. Pavitra. Next, the award goes to M. Mari Supriya. Next, the award goes to G. Jayanti Lakshmi. Next, the award goes to M. Sangeeta. Next, the award goes to Nambi Nandini. Thank you, sir. Thank you all. I request to President of Alumni Association Subbayya sir to give the momentum to our chief guest Engineer P. Vellaipandi sir. Where you should declare what is there inside. We will let you know once we finish the meeting. It may be empty box also. Thank you very much for that. I request the Secretary of Alumni Association of GCE Tirunelveli, Professor I. Muthamil ma'am, to give the momentum to our Principal in charge Lada ma'am. Thank you, ma'am. Now it's time for guest talk by members of alumni. We request the interested alumnus to share your memories, unforgettable moments, experiences with us. Yeah, I think we are in good morning and good afternoon, right? 12 noon, okay. Please introduce yourself. Yes. Already. I am V. Krishnaswamy, 81-85 batch mechanical. Basically, I am a diploma civil engineer. I did diploma in civil engineering, then I did BE mechanical. So, after completing my degree here, I joined the SPIC group in TAC 85-92, 7 years. Then I worked with the private company 3 years, then abroad. In 2007, I joined with this Government of India, the prestigious port projects in Chennai. I was there for 14 years. Just I got retired in 31st October
2021, yeah, 10 months back. So that's why the senior, by age itself, when my batch I was senior. Within the batch. Within the batch also I was senior. People used to call me Annachi. So I want to share that what our chief guest told, I had only a little bit. That challenges was there for us. It is everybody has used that opportunity was there for us when this college was started in Pondicherry Bangla in medical college. The first semester we did in there in the campus itself. Hello. Then second year only we moved here, second semester. First that mechanical block only constructed, the workshop with the front block. All the branches operated only in that building. And we had that Puranai hostel after that. That was the only building. That time government of Tamil Nadu, that time Chief Minister Mr. MGR, so I don't know good political. That time they sanctioned only 3 crores amount. With that amount, that time, that building was only possible. They did and gradually improved a lot. Even for practical exams, we went to Sangar Polytechnic. Then sometime we went to Karakudi. Even we'll remember well when the fourth year, when we went for practical exams that day, our ex-Prime Minister was assassinated, Indira Gandhi was assassinated. We had landed up somewhere, people walked to some safe places and took all the things. This was the memorable day because you people have all comfortable campus. But what our Mr. Vellapanti said is correct because I am also mechanical, I worked in abroad. Yeah, I worked 10 years. 4 years in Saudi Arabia, 6 years in Qatar. We are ready to face any eventuality and, unnatural situation or unwanted or whatever, comfortable, not comfortable situation also we face because we are exposed to that type of atmosphere in Tirunelveli Engineering College campus. So we have seen the growth of this college. When we had at engineering, the Alumni Association, we tried from our first batch. That time, our association, as in the capacity of vice president, I tried to bring to this level, but we were very, very difficult to manage this. So, Mr. Satya Vaiksar and myself, we was president and myself vice president, madam also there. So we tried, but it didn't take the shape, but we are in the better position. When I saw that the financial position was sound, so I didn't ask her because why you are keeping this much money here. But I want to put here the past. Okay, I will not talk more on this past. I have said enough. So future. Lot of potential available. Particularly now, 2 issues. One is proper education for the poor student. Second, employment, placement. These two are a concern for the whole community nowadays. So education, as a poor student, scholarships are available. That money, what government of India, Tamil Nadu or India, whatever they are giving is a meager money that poor students cannot manage. Now, on those days, we pledged our land and got education. I am not from the big family. I studied Tamil medium school only. My father a farmer. At the point of time, we pledged the land for 25,000 rupees. I recovered that lands after my education and employment. It took 4-5 years time to take that land back. Fortunately, God's grace, I didn't lose any single cent of land. I could recover my lands. So I'm happy that I have my parental properties with me now. So this way, how much difficult to get the education, particularly professional education, that is very important. So in this way, we also tried to support the poor students. This we have to continue. That I will interact with the alumni who are all very difficult to continue the education on money ground. Please, I don't want to openly say here. You can inform me, madam, whether we will try to through association or we will personally, 2-3 people will support that very poor students. The poor mean very poor, should be there. They should not find any money from some other source. They should not pledge their land or property. We'll do it. So, that part. Then next is, that is education is over, one part. Second is employment. So placement,
is very difficult nowadays. Now after COVID, that situation is improving. I am happy to hear from Madam that 77% students are placed. It is a long history. We were trying, even Principal Madam approached me when I was in Port Trust to place at least 2-3 students from Civil Engineering Department. That was the situation. So we were trying to place them in some private, with the private contractors. That was we helped some extent. It was not to the satisfaction. So it is happy to note that 77% students are placed, but should be 100%. But private engineering colleges are doing so many things to make that 100% placement. This is happening from Alumni Association most of the part. Somewhere I am sharing this information, placement agents are paid. That's paid placements are happening. So that much affordability is not available with the government of the Tamil Nadu institutes, particularly Government College of Engineering, Tirunelveli, my institute. I will call my institute, our institute. Okay, in that case, so placement, all the old alumni, they are supporting for the placement. You should go in, full care, top care, and reach that 100% placement in these institutes, so that students after graduation, they should not feel that where I will land. And in that occasion, I want to mention one thing. Don't think only government job. Think of private jobs and entrepreneurship. Whatever venture you can, and that's what we are going to take up with the Alumni Association. From the third year student, myself, my colleague, classmate Murugeshan, and we are interested in promoting students for entrepreneurship, and we will infuse fund also for the venture capital for the students, whatever possible based on their project. We will also join as a partner, maybe 30% or 40% partner with the students. If they come back successful, they can repay that amount, they can take their ownership 100% with them. This is my announcement from here. The students, they can take the fund from us and grow and refund, but probably we may continue with that 30% equity with you for a long time. That is our plan. When Murugeshan and myself already we had a discussion, we will do it. Also, I have started my own company. My principal, that my company is a civil engineering based construction company. I am openly declaring here, I used to take 3 students from here, civil engineering students. They can take training and get the experience and they can go to the next company. They need not stick to my company. The second, for mechanical engineers, because I am going to open my automobile dealership, mechanical engineering students also will take 3 people. They can take the, so this is like internship. I don't want to stick to my company. They can, if they are happy, they can continue with my company. Otherwise, they can find the employees, placement. So this 3 plus 3, 6 every year, I will recruit from this campus. With this, I don't want to bore yourself, you people. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for sharing your memories and experiences with us. Muthamil ma'am, my dear friend Sudev, Suvaya, Malapandi, and ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு. Because after a long time, I am getting young. பார்த்தீங்க இல்லையா எங்கள் பேட்ச் வரும்போது எவ்வளவு ஒரு to me, I think I am 87 pass out, 1987 pass out. Pass out with flying colors with both side. I think I was telling Rajkumar, பேர் எங்கேயும் இருக்கு, அதே நேரத்தில் எனக்கு ஹாஸ்டல் ரூம்லேயும் என்னுடைய பேர் இருந்தது. So I'm a vibrant of both the side. It's not that I think I'm only academics. Started with actually Department of Atomic Energy. 1987-88 I joined as a scientific officer C, starting point. Pullalang our Balapani, I endorse him because our pattar and naam patte. Because the Government College of Engineering ki enna mariyadai irundhugiradhu naan poi patte. சத்தியமாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பேச்சில் 40 பேர் எடுத்துக்கிங்கன்னா 40 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஐடிங்கிறான் ஐஐடிங்கிறான் நம்ம வாயை திறந்தாலே இன்னொன்று லாங்குவேஜ் அவர் கரெக்டாக சொன்னார், லாங்குவேஜ் வராது இப்போ இல்லை, இப்போ வேணால் என்ன வேணால் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரகிள் வாஸ் தேர், வாட் யூ செட் இஸ் ரைட். பட் ஒன்று மட்டும் நான் திருப்பி சொல்லலாம், ஐ என்டோஸ் ஹிம், 100% என்டோஸ் ஹிம். அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரீடம் எங்களுக்கு இந்த கேம்பஸில் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் பண்ண நல்ல காரியங்களும் இருந்தது, வேறு சைடில். பட் தட் இஸ் அ கொஸ்டின் ஆஃப் லீடர்ஷிப். அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஹஸ் மேட் அஸ் டு ரீச் அ ஹை பொசிஷன். யூ பி ப்ரவுட் ஆஃப் எ GCM.
Be proud of a GCN. அது இப்போ தெரியாது. இதே இடத்துல நீங்கள் 40 வருஷம் கழிச்சு வந்து 30 வருஷம் கழிச்சு வந்து நிற்பீங்க. அன்றைக்கி தெரியும். யூ வில் ஃபீல் இட். என் கொலீக்ஸ் நீங்கள் வந்து கல்யாணம் தான் வந்தாங்க. சாரி டு டிஸ்டர்ப் தி என்டையர் மேலா. அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ த்ரில்ட் டு பிரிங் தம் ஹியர். எப்படி வந்துருப்போம்னு சொல்லி அவங்க வந்தாங்க. தட் இஸ் அ ரெஸ்பெக்ட் வாட் வி ஹேவ் இன் த பேட்ச். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ திங்க் நார்மலி இங்கே நான் வரது என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா என்னென்னு, ஐஎம் கொடுங்குளம் 2000 வந்துட்டேன். ஒரு தற்காலிகமான ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வேணும்னா நான் தான் என்ன கூடுவாங்க. யாராவது யாராவது போயிட்டாங்கன்னா என்ன தான் கூடுவாங்க. ஒரு 4 hours or 5 hours ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க. சார் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் இன்னைக்கு வந்துருந்தாங்க, இன்னைக்கு வரலன்னுவாங்க. நான் வருவேன். அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தேன். பட் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வித் தி காலேஜ். அது ரெடி பிகாஸ் he knows it because I am from here to here I just go in that way. and அப்படியே தான் இருக்கேன் இன்னைக்கு வரைக்கும். என்னுடைய ஜூனியர்ஸுக்கு நான் நான் திருப்பி நான் கேட்டுக்கிறேன், தயவு செய்து உங்களை நம்புங்க. உங்கள்கிட்ட வந்து பெரிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நீங்க உள்ள போறதுக்கு ஒரே ஒரு ஹர்டில் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்கு வந்து எல்லா பப்ளிக் செக்டரோ எங்க போனாலுமே there is no written exam. அவங்க எடுக்கக்கூடியது கேட் ஸ்கோர். அந்த கேட் ஸ்கோருக்கு வந்து தயவு செய்து புட் ஃபார் எஃபெக்ட். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாஸ் ஸோ இப்போ என்னுடைய பேட்ச் த என்ஜினியரிங் ட்ரைனிங் பேட்ச் வந்தது. ஐ எம் சாரி டு டெல் யூ 110 பேர் ரெக்ரூட் பண்ணதில் வந்து ஐ திங்க் ஒரு 6 பேர் 5 பேர் தான் தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. மீதி அத்தனை பேர் எங்கேருந்து வராங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லுங்க யாராவது? நார்த்ல ஒரே ஒரு பிளேஸ் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா 48 50 பேர் இருந்தாங்க. ஏன் கேட்டு ஒரு வருஷம் அவன் பாட்டு அடிச்சுட்டு அடுத்த கம்ப்ளீட் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் காலி பண்ணிடுறான். திருப்பி சத்தியம் சொல்லப்போ அவனுக்கு ஒரு மெயில் போட கூட தெரியல. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு 2வது பார்ட் நல்லா இருக்கு, என்ட்ரி கிடையாது. தயவு செய்து யூ மேக் யுவர் திங்ஸ் தட் பிரேக் த்ரூ பண்ணுங்க. ஐ ரிக்வெஸ்ட் அலுமினி அசோசியேஷன் டு டேக் அ லீட். ஏன்னா காசுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. தயவு செய்து கோச்சிங் கொடுங்க. வரமாட்டாங்க இதெல்லாம் குதிரை மாதிரி தண்ணியை கொண்டு விட்டா குடிக்காது, உள்ள திரிச்சிடணும். Really, because you people have got a wonderful opportunity and please try to take it. அவ்வளோதான் என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட்டு. நான் இன்னொரு சந்தோஷப்படுறேன்னா அட்லீஸ்ட் இன்னொரு 10-20 வருஷம் உயிரோடு இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு பிறகு வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு பொசிஷனில், ஏன்னா இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன்னு தெரியுமா? த மோஸ்ட் லவ்லி பாய் எங்கள் ஜூனியர் எவ்வளோ இன்ட்ராக்ஷன் தெரியுமா கூட. எங்களுக்கு 87-88 பேட்ச் வந்து அவ்வளோ ஒரு திக் பேட்ச் அப்படி இருக்கும். ஐ வாண்ட் டு ஹியர் ஹிம். ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு ஹியர் ஹிம் when he is delivering the speech. That's the thing. For that only I came here. சரியா? And I want you people to again occupy the same forum. Request is there. Situation is available. It's you to grab. Thank you. Somebody. Thank you. Do it. So I just want to react to Mr. M.S. Suresh. In fact, we were staying in the NGO B colony. That time there was no hostel for first years. And I was just called for an, of course that time, sorry madam, ragging was a little bit allowed. A little bit allowed. So I was a first year and he is, second year. So he has got the empowerment to, I am just touching that point, the resilience. That's the message I wanted to give the information to this team. I was just crossing it, he called me, I was just crossing, hey, where are you going? Sir, I am just going to mess. No, come. I was standing. Do you know where is our college? Where it's situated? I'm still remembering those questions, 88 questions. I said, sir, it is in National Highway 7. What do you mean by National Highway 7? And it's a national highway, they have given numbers to that each highways. No.
You know something in chemistry? Then he said NH3, NH4. Then I said, yes, NH3 plus NH4 is called as NH7. Maybe that is okay. NH3 is an ammonia, NH4 is an ammonia. Okay, so what it connects? It connects Kasi to Kanyakumari National Highway. Do you know Kasi where it is there? I said Kasi in UP. No, not in UP. You go there inside. It is there inside. Full gang of seniors grabbing me inside the home. It started 3 hours, 3 hours. I won't explain further, but that incident, the day, first year, has put up in my mind, anything you have to face. Be ready for anything you have to face. That's an association I'm having with MS. Anyhow, my point is resilience. Resilience is the matter. It will enrich you. It will put you in the next level of your platform. Thank you. Thank you, sir, for giving me that opportunity. You'll do it. I am J. Vince. I am J. Vince, 84-88 batch. அதாவது சீஃப் கெஸ்ட் அவங்களோட பேட்ச். நம்ம இந்த ஜிசி வந்து 81 ஆரம்பிச்சிருக்குது. நாங்கள் 84 ஜாயின் பண்ணும்போது தான் அந்த 4 பேட்ச் கம்ப்ளீட் ஆச்சுது. இப்போ இவர் சில விஷயங்கள் சொன்னோன்னே எனக்கும் 1-2 மெமரி வருது. ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிடுறேன். ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது வெள்ளைப்பாண்டி தான் சேர்மேன். அப்போ அவரும் ஹாஸ்டலில் இருந்தார், நாங்கள்லாம் ஹாஸ்டலில் இருந்தோம். அடுத்த நாள் ஏதாவது கிளாஸ் டெஸ்ட்டு, அசைன்மெண்ட்டு, ஏதாவது நமக்கு பிடிக்காதது ஏதாவது இருந்துன்னா, எஸ், நானும் ஸ்ரீகுமார் 1-2 பேர் நேரே வெள்ளைப்பாண்டிகிட்ட போவோம். நாளைக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும். அப்போ ஒரு ரீசன் ஒன்றும் இல்லையே, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது, ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஆகணும், அதை நீ பார்த்துக்கோ. அவர் ஓகே சொல்லிடுவார். அப்புறம் காலையில் 8:30 வந்து நம்ம ஈசி பிளாக் பக்கத்தில் வந்து நின்று காலேஜ் பஸ்ஸையும் 5D பஸ்ஸையும் மறித்து அதில் இருக்கவங்க தான் இறக்க சொல்லணும். அதான் ஸ்ட்ரைக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. சிலர் கேட்பாங்க என்கிட்டலாம், இன்னும் எதுக்கு ஸ்ட்ரைக்கு, அது சேர்மன்கிட்ட கேட்டுடுங்க. ஆனால் இப்போ அந்த கல்ச்சர்லாம் போயிட்டு இப்போ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. நாங்கள் அந்த 84-88 பேட்சில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த காலேஜ் மேலே நல்ல அஃபெக்ஷன் உண்டு இப்போவும். அதனால் ஒரு அலுமினி ஆஃபீஸ் பில்டிங் அந்த பக்கம் ஒரு சின்ன பில்டிங் ஒரு 8 வருஷம் முன்னாடி கட்டி கொடுத்தோம். அப்போவே அது 12 lakhs ஆயிருந்து. எங்கள் பேட்ச்மேட்ஸ்கிட்ட சொன்னோம் இப்படி கட்டணும்னு, எல்லாருமே ஓகே சொல்லி எல்லோரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க. அது ஈஸியாக அதை நாங்கள் கட்டி கொடுத்தோம். இங்கே வந்திருக்கின்ற என்னுடைய பேட்ச் காலேஜ் மேட்ஸ், சீனியர்ஸ், ஜூனியர்ஸ் எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சீஃப் கெஸ்ட் ஒரு ரிக்வெஸ்ட், இன்றைக்கி ஒரு ஸ்ட்ரைக்குக்கு ஒத்திகை பார்க்கலாமா? Now he is facing many strikes. Okay, thank you. நன்றி, வணக்கம். What he said,
any inquiry or any incident, my name will be the first name, whether I am party to it or not. I am answerable for anything. ரெகுலராக வர்றவங்க தான் இருந்தாலும் ஜஸ்ட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன். ஐ எம் டாக்டர் முருகன், ப்ரொஃபஸர் MS சுந்தரா யூனிவர்சிட்டி திருநெல்வேலி. வெள்ளப்பாண்டி செட்டு தான். ஹாஸ்டலில் 4 பேர் 4 வருஷமும் என்ஜாய் பண்ணோம் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு நாங்கள். ஆமாம், ஆக்சுவலாக நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஜிசியில் 4 வருஷமும் என்ஜாய் மட்டும் தான் பண்ணோம், படிக்கலை. ஆனால் எல்லாருமே பெரிய பெரிய லெவலில் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலாக எல்லாருமே சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு ஏகப்பட்ட போட்டி. எங்கள் செட்டில் நிறைய சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு இன்றைக்கி வர்றதுக்கே எல்லாருமே டாப் லெவலில் இருக்கிறாங்க. டைரக்டர், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் டைரக்டர்ஸு, ப்ரொஃபஸர்ஸு, டீன்ஸ், இந்த மாதிரி எல்லாமே டாப் லெவலில் இருக்குது. சயின்டிஸ்ட்டு அவ்வளோ டாப் லெவலில் இருக்கிறாங்க. சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருக்கக்குள்ளே அதனால் வென்ஸு டக்கு நான் இன்ஃபார்ம் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன், சேர்மன் தான் சீஃப் கெஸ்ட் அப்படின்னா. சேர்மன் வரட்டும் அப்படின்னு. என்ன சேர்மன் வந்து என்ன அவர் சொன்ன மாதிரி பல பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி பரதாமல் அனுப்பார். அங்கே நரசிம்மன் சார் சிவில் எனக்கு இன்னும் அந்த ஞாபகம் வரும். அப்படியே அனுப்பார் சார். ஆனால் அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி அது வந்து நாங்களாம் ஆகும்னு கத்தி இழுத்து விட்டு போயிடுவோம். அவனுக்கு பதில் சொல்லுறது அவனா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டேன். ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு போயிடுவான், எல்லாத்தையும் மறைச்சிடுவான். ஜிசியில் நான் மறைப்பான், அவன் சிவிலில் மறைப்பான். பட் பிரின்ஸிபால் கூட்டு வருவார். பாதி நேரம் நரசிம்மன் சார் 15 இருப்பார். அப்படியே நல்லா பண்ணி அப்படியே உட்காந்துட்டு கூட்டு வருவாங்க. திடீர்னு அம்மா அப்பா கூப்பிட்டு வருவாங்க. அம்மா அப்பாக்கா பஞ்சம் பயம் ஜங்ஷன் ஒரு ஏதோ பிரச்சனை. எங்கள் அச்சோடி அம்மா உங்கள் ஃபாதர் இல்லாமல் நாளைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டாரு. உடனே ஆசை, இது ஒரு பிரச்சனையாடா நாட்டில் ஜங்ஷன் ஒரு 50 ரூபா கொடுத்தா ஆளப்போகிற எவனா ஒருத்தர். அந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணி எவ்வளவோ இதெல்லாம் இதுக்கு அவங்களுக்கு காலேஜ் லைஃப்பை நல்லா என்ஜாய் பண்ண. உண்மையிலே இன்னைக்கு படித்தோமா, பட் நல்லா அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி இன்றைக்கி ஹாஸ்டலில் உள்ள அவ்வளோ பேர்ட்டையும் நான் ஒரு நல்ல ஒரு லெவலில் இருந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க. அந்த இன்றைக்குமே நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் இன்றைக்கி 25 டாக்டரேட் என்ன முடிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி பிஇ படித்தோமோ படிக்கலையோ இன்றைக்கி 25. நேற்று கூட எனக்கு இந்த கேண்டிடேட் ஒரு டாக்டரேட் வைவா சார் உங்கள்கிட்ட தான் இன்றைக்கி 8 பேர் க்யூவில் நிற்கிறாங்க. நம்ம அந்த இந்த அப்ரோச் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த பாலிட்டிக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு இது அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து ஜிசி கேம்பஸ் வந்து அந்த பொருணை ஹாஸ்டல் வந்து எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. எவ்வளோ பெரிய சிச்சுவேஷனாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி அதான் நான் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அடிக்கடி சொல்லுவேன். நீ படிப்பு வந்து 2வது தான், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆட்டிடியூட், அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி, எந்த சிச்சுவேஷன் சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு இது வேணும். அதெல்லாம் இன்றைக்கி சஹாராவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது வந்துன்னா இங்கே உள்ள அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் தான். அதில் இன்றைக்கி 5000 கோடி ரூபா ப்ராஜெக்டில் இன்றைக்கி தனி சார்ட்டர் ஃப்ளைட்டில் வெள்ளப்பாண்டி வரான்னு இந்த ஜிசியில் உள்ள அந்த படித்த ஒரு அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி இந்த பொருணை ஹாஸ்டல் கற்றுக் கொடுத்த ஒரு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்பில். இந்த பெரிய பெரிய டாப் கோல்டு மெடலிஸ்ட்லாம் சும்மா அமைதியாக இருக்கடம் தெரியாமல் இருக்கிறாங்க. பட் இந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டி வந்து அதை நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக கற்றுக்கொள்ளணும். எந்த சிச்சுவேஷன்லையும் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு இதை நீங்கள் கற்றுக்கணும், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நுழையும் போது என்ன ரேக்கிங் சொன்னால் தான் பழைய நான் ரேக்கிங்னா நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. நான் பொலிட்டிக்கல் ஃபேமிலி. திடீர்னு சீனியர்ஸ் போட்டு அடிச்சிட்டாங்க. முதல் நாள் எனக்கு வந்தோன்னே என்னென்னு கேட்காம என் ஃபாதர்கிட்ட சொன்னேன், என்னடா நான் காலேஜுக்கே போக மாட்டேன், என்னை போட்டு அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் எங்கள் அப்பா அரசியல்வாதிலாம் உடனே ஒரு 10 பேர் அனுப்பி வச்சிட்டாரு. என் பின்னாடி ஒரு 10 பேர் வராங்க. என் சாப்பிடும்போது 10 பேர் நிற்பாங்க. ஒரு சீனியர்ஸை போட்டு அடிச்சிட்டாங்க, பேர் தெரியல எனக்கு. அவன் அடித்தவொடனே அவனை போட்டு சாத்திட்டாங்க. எனக்கு என்னடா இது நம்மளை படிக்க முடியாத போல இருக்குது. எங்கள் ஹாஸ்டலில் வச்சு ஏதோ ஒரு வெரைட்டி அவன் பண்ணது. அது கூட இல்லை, எனக்கு பெரிய கஷ்டமாயிட்டு இப்போ என்ன உன்னை கொன்னே விடும் அப்படின்ட்டாங்க சீனியர்ஸ்லாம் சேர்ந்து. ஏன்னா நான் அவங்க வேகத்தை நாங்கள் வந்ததுக்கு ஏதாவது அடிக்கணும்ல அப்படின்ட்டு அடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு பேர் நான் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டோம். அதுக்கு பேர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி ஆகி அதுக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப பெரிய இடத்துல. அதுக்கு பேர் நான் ஹாஸ்டல்லேருந்து நல்ல ஒரு இதாகி இன்றைக்கி எங்கள் செட்டு ஒரு பாண்டோடு தான் இருக்கிறோம். கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நல்ல பாண்டோடு. இந்த கார்லின்லாம் கண்ட்ரோலாக எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கிறா. சோபனாவே பெங்களூர் ஒர்க் இபி இன்ஜினியர் எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. மற்ற வென்ஸ் லுக்மன், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நம்ம ராஜ்குமார், நிறைய செல் பீட்டர் எல்லாம் பெரிய பெரிய லெவலில் இன்றைக்கி எல்லாமே முத்துக்குமார்லாம் கூப்பிட்டா வர முடியல. அவெல்லாம் இன்றைக்கி சாட்டர்டே சண்டே கூட ஒர்க்கிங்க. அதனால் மெட்ராஸ் யூனிட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐடியில் மெட்ராஸ் ஃபுல்லாக வந்து டைரக்டர். வரவே லீவே போட முடியல. சனி ஞாயிறு கூட வர சொல்கிறாங்க. இல்லை ஒரு நாள் வரலாம் நார்த் இந்தியன் சமாளிக்க முடியல. நாங்களாம் டாப் லெவலில் இருக்கிறாங்க. மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐடியில் இன்றைக்கி டாப் லெவல் போஸ்ட்டில் இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டைரெக்டாக மினிஸ்ட்ரியோட கான்டாக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிறாங்களோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் அந்த இன்டர்ன்ஷிப்பு அந்த மாதிரி இதுக்கு இதெல்லாம் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிங்க. ஆக்சுவலாக கூப்பிட்டு அன்றைக்கி வரதுக்கு ஆசை முடியல மக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தான். அவன் நல்ல நிலைமையில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வர வேண்டும் வாழ்த்துக்கிட்டு. தேங்க்யூ முருகன் சார். கொடுத்துட்டு ஒவ்வொருத்தர
ஓகே, என்னுடைய பேர் சார்லஸ் டார்வின். நான் வந்து EEE 1996 பேட்ச். இப்போ பெங்களூரில் DRDOவில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். நான் சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறேன். ஓகே, ஆமாம். அது யாராவது புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவும் இருந்தீங்கன்னா இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்கள், நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன். நான் ஆல்ரெடி 2019-18 வந்திருக்காங்க. ஸோ கோவிட்னால கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தோம். இப்போ திருப்பி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் யாராவது தேவைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் இது பண்ணி கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஐ திங்க் ஐ ஆல்ரெடி ஸ்போக்கன். நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன். திரும்ப ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணசாமி 1981-85 பேட்ச்சு. இங்கே பாளையங்கோட்டையில் தான் நான் இப்போ போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட்டு. ஸோ யூ கேன் see frequently now with the Alumni Association. I will visit that. I'll see you here. Thanks. I am Dr. Gnanasundari, 1997 batch EEE. I am working as process CS in EEE department, GC Tirunelveli. My name is George Henry. I am from 89 batch mechanical. I am based in Bombay. Okay, coming to it, I just finished my BE, took my degree and just went back to Bombay. I was not part of any government organization, no issues where you are studying. You have a degree, you start working, I was working. So one few things I have to tell for juniors. If you are not getting a job through campus interview, just move to the nearest city and pick up a job. You need to start working and you can keep on working. Don't sit in your house and apply and say, they will come and take me there. Lot of things, means when I come to native place, people are asking, my son is finished, can you give him a job? I said, I can't give a job. If he wants a job, he can come to Bombay, he'll get a job. Another one, you have preconceived notions, you have finished your BE. We are not really suitable for any particular job. We can do any job. But we are like, I will go for this type of job and I will be applying for it. So even my son had the same, he finished BMech and he was like, yeah, this kind of job I look. I said, no, there are hundreds of jobs available there. Try to see how you can fit into those available jobs. There are so many jobs available. But if you look at something, you don't even know whether you are going to be good at it. There is a job in planning, but do we have a degree in planning? No, but a lot of our engineers become planning engineers. So safety engineers. So you have to go there and work. And maybe now I started a mechanical engineer. I was doing project engineering and now finally I am like a procurement engineer, techno-commercial engineer. I don't work for more than 2 years in any company. I don't work continuously. I just leave my job. Okay, now juniors finished. Now for alumni I have some things to say which are slightly contradictory maybe, not educational. I'll just like to share my views. Like we are now in 50s, 55 and all. Still, if you call for a function, if you call for a marriage, everybody is busy or nobody cares, nobody has time. I can understand when you are a junior person, but at this age, you should be able to shut down things and come anywhere you want. Why should you be even now dying? Another one. And then any function, some are saying, அப்பா நீங்கள் அந்த ஆளை எப்போ பார்த்தீங்க? 33 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தேன். அவர் பொண்ணு கல்யாணம் உங்களுக்கு யாராவது தெரியும்? So he doesn't bother. So he should be able to tell, no, it is my classmate, I want to go. No, nobody wants. If you see, you put a gathering, 10 guys will come. And they are the same 10 guys who will come. The other 35 don't have time. In one of our meeting, one guy is telling, in Chennai we have a meeting, he is in Chennai, he is telling, today we had planned to remove cobwebs in our house, so I am not coming. Can you believe? Okay, now some things what I want to say is, at this age, at least when you reach 40, 50, whatever, take your holidays seriously. Go on holidays. And before your children reach college, take them to some places. Don't just be busy with your job. Okay? Nobody is living their life. Everybody, even they don't spend their money. Okay, spend your money on yourself. Spend some time with your family. Our main aim in life should be to create memories. Unless you go for any activity, there won't be any memories left to do. A lot of children you ask, எப்போ போனீங்க வெளியே?
எங்கேயும் போகல. அப்பா வெளியே வேலையில் இருக்கார், நாங்கள் எங்கேயும் போகிறாரு. தே ஆர் ஆல்சோ ஸ்டடியிங் அண்ட் எவ்ரி சைல்டு டசன்ட் ஹேவ் டு டை ஸ்டடியிங். ஒரு கிளாஸில் 40 பிள்ளைகள் இருக்குன்னா எல்லா ரேங்கும் எடுக்க பிள்ளைகள் வேணும். இது என்னென்னா எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வேணும், மற்ற பிள்ளைகள்லாம் யார் வைப்பா? ஸோ திஸ் இஸ், ஸோ மை சில்ட்ரன் ஐ டோல்ட் தம், யூ ஸ்டடி வாட் எவர் பெஸ்ட் யூ கேன், தட்ஸ் இட். Then another thing, when you think you have enough money, that is another story. Everybody wants to work. They keep on working. Now I have seen people who are doctors, they are working in Abu Dhabi. The children are already settled in Australia and America. They are still dying there, not coming back to India. Abu Dhabi you cannot get membership, but still both are working and living a life of. Now, one more thing, we all want our children to have jobs, right? So in the same house, the grandfather is still working as a consultant, father is working as a GM, and they want that guy also to get a job. Jobs are only limited, no? So after a certain time, you should give to the next generation. If a guy who is 50, he leaves the job, a guy who is 40 comes up, 35 will come up. So there will be some empty spaces, but everybody wants to be there. Even if they are retired, they will be freelance, consultant, something, continue occupying that position. So again, I cannot tell that unless I leave. So I leave my job once in a while. And my son used to at least work till I finish my college. I said, you have to only pay your fees. I don't have to work, you know. So these are small things which I want to talk about it. And make a point to take 1 or 2 holidays in a year, spend some time with your family, don't keep on sticking on your mobile. Family time is without mobile time. These are small things you can do. Just my thoughts sharing with you all. Thank you very much. One more thing, I want to talk about our chief guest. Even when we came, I studied in a school in Nagarcoil called Carmel, so there were seniors who were from my batch. So we knew about this, but I landed here, I was against strike. I would not listen to anybody. Okay, they will come to strike, I said, no, I cannot do this. You tell something decent, I can do. So our chief guest explained to me, you don't have to fight with them, don't have to agree with them, but act as if you are, and adjust. That is what he gave me an advice. Yeah, we manage. Anyway, thank you. Hi, good afternoon to all. I'm Jay Mohan from 85-89 batch. 85-89 batch. He was my batchmate, and I don't see many of our people attending here today. The beautiful thing is that I met Lukman sir today, and of course, white. He was not Velaipandi for us, but white. White. Adan Tamil sana, yo, wait. Second year, third year. So when he was like a elder brother. So I want to talk just 3 things quick. First is about him. First is about white. So one was about going to the strike. So I think it was because problem in boys' hostel water supply. So they had a strike. So of course we used to come by 5D, and we were stopped in the main entrance, and he was there in the fight. And some of us got very excited. Wait, kalla utta enna appadina. Nalla vandar ela thoyaratha elukada inquiry vandrum. Nalla kanna urutti vechittu ela thoyaratha elukadala inquiry la vandarudi. He showed that leadership then itself. He could moderate the mood. He was a born leader. He could moderate us. It was not going beyond the. It was not within limit. I mean, he could not only control him, but he can control us as well. The second one was that people were talking about inquiry. He used to be like a coach for the inquiry. So how to answer the inquiry. So once he went for an inquiry, and he was fully prepared. He was all giving us yes sir, no sir, yes sir, no sir. That inquiry, they got fed up. Appa, நீ வேணுக்குன்னு இப்படி பேசுதப்பா. இல்ல சார், இதான் உண்மை.
அப்படி இந்த எஸ் சார் நோ சார் எஸ் சார் அவ்வளோதான். தே காட் ஃபெட் அப் அண்ட் சென்ட் ஹிம் அவுட். ஸோ நவ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் we have all, you can see how much happy I am to see him today. It would be nice to see many of our seniors like this. I mean, Lukman, I could see his hairstyle, all those wonderful things. So please come. I mean, I don't know how many times your batch met here. You people should meet. And so please come together as a batch and have a meet here and put it in our main WhatsApp group. So we will know about it. Those who can come and see you and see your people like this, that will be fantastic. Okay, so that is for our seniors. Then the second thing is that I should introduce, for those of you who do not know, Professor Jnana Sundari. She is taking care of college placement work. She's a very, very sincere lady. She's working very hard. It will be fantastic for our alumni to go and support her in her efforts. She has changed. I mean, I have been involved in the college placement for quite a few years now, and we always appreciate her and her sincere efforts. She truly wants to get students placed. So today I requested our chief guest to help our Jnanasundari madam in the recruitment. So all of you who are in good position, please go and support her. She is a coordinator. If all you have to do is just leave a WhatsApp message, and when she is free, she will communicate back to you. So that is for that's for about our alumni members. And for students, wow, you people have so much of opportunities. Imagine a time there was no Android phone, no cell phone. If you have to, nothing. And if you are in, there was a time where you have to write love letters. That time, love letter. Not only the problem, there will be a love letter. Now, the love letter should not, you don't want to destroy the love letter because it is a love letter. But the problem is that everybody suspects we have a love letter and everybody wants to read it. Right from the home, our siblings and everybody. So it's all those times, we belong to that old model time. Old model. But you people have so many facilities and features. So go ahead and no, not in love letter thing. for your career, for your career, you should do much better than the alumni here. And come and support us, the Alumni Association. And once you are finished and when you are progressing in your career, please come and support Professor Jnana Sundari. Thank you for your time. So it's good afternoon. என்னோட பேர் லுக்மான், வெள்ளைப்பாண்டியோட பேட்ச். ஓகே, ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டாங்க. பட் டூ திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு ரீஇட்ரேட். ஒன் இஸ் வாட் ஜார்ஜ் டோல்ட், கோ அவுட் அண்ட் சர்ச் த ஜாப். இதுக்கு ரெஃபரன்ஸு வெள்ளைப்பாண்டி தான். வெள்ளைப்பாண்டி நாங்கள் நோ, பாம்பேக்கு விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கிரிடின்னு ஒரு பிளேஸ். அதுக்குள்ள அங்கே தான் நாங்கள் வி போத் ஒர்க் ஃபார் த சேம் கம்பெனி, பெஸ்டன் கிராம்ப்டன். a week before திடீர்னு டிவியில் ஒரு மூவி பார்த்தா, அது என்ன மூவின்னு தெரில எனக்கு, பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் KGF. அண்ட் கிரிடிலே நம்ம ட்ராவல் பண்ண அந்த ட்ரெயின் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது, வித் கோல். டு யூ ரிமெம்பர்? அப்படி இருந்தது அந்த ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் அந்த காலத்திலே, தட் இஸ் வே பேக் இன் 1990. ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது. அந்த ஊருக்கு நாங்கள் போனாலே கிட்டத்தட்ட 60 கிலோமீட்டர் ஆட்டோவில் போனோம். ஸோ வி வெண்ட், வி காட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் வெள்ளைப்பாண்டி சொன்ன மாதிரி, ஆமாம், உலகத்தில் ஒரு பாதி சுற்றிட்டான், நான் மிடில் ஈஸ்டில் இன்னொரு பாதி சுற்றிருக்கேன். ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர் as George told. So you have to come out, you have to grab it and retire early. Correct, George? Thank you. Yes. And juniors also. Yes. Good afternoon to all. என் பேர் ராஜ்குமார்.
நான் 84 to 88 சிவில் இன்ஜினியரிங் பேட்ச். நான் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து சென்ட்ரல் கிரவுண்ட் வாட்டர் போர்டுங்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் சயின்டிஸ்ட் ஈங்கிற பொசிஷனில் வேலை பார்த்துட்ருக்குறேன். இட் இஸ் த்ரூ யூபிஎஸ்சி. ஸோ இங்கே எல்லோரும் அவங்கவுங்க அனுபவங்களை பகிர்ந்து நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ எஸ்பெஷலி எல்லோரும் சீஃப் கெஸ்ட் பற்றி சொன்னாங்க. சீஃப் கெஸ்ட்டும் நானும் ஃபஸ்ட் இயரில் ஜாயின் பண்ணப்போ 2 பேரும் பக்கத்தில் இருந்தோம். அப்போது அவனும் படிக்க மாட்டான், என்னையும் படிக்க விட மாட்டான். கிளாஸ் ஃபுல்லாக அதே தான். இப்பவும் அதை நாங்கள் பார்க்குறப்போ பகிர்ந்துக்கிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு இது மறுபடியும் இந்த காலேஜ் வந்து நமக்கு கொடுத்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்றைக்குமே மறக்க முடியாது. இப்போ நான் வந்து இங்கே நிறைய பேருக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம், நான் ப்ளஸ் தமிழ் மீடியம் படிச்சுட்டு எஸ்பெஷலி அதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன். ஜாயின் பண்ணுறதுக்கப்புறம் 1988 வெளியே போகிறேன். 91 ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடச்சி ஜாயின் பண்ணுறேன். பட் அதில் வந்து அந்த ப்ரொபோசல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை. இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்ணி 97 யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணி வேலைக்கு போயிட்டேன். ஸோ நம்ம தமிழ் மீடியம் படிச்சிருக்கோம், நம்மளால் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரியம்லாம் இல்லை. இந்த காலேஜில் படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு அந்த கேலிபர் நிச்சயமாக கிடைக்கும். எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுங்கள், ரொம்ப நல்லது. காலேஜ் மெமரி சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. சரி, எல்லோரும் இன்ட்ரடக்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் டைம் கிடைச்சா பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. நான் 84, 88 ப்ரெசண்ட்டு வெள்ளப்பாண்டியுடைய செட்டு. நான் பல பிரச்சனைகள் இருந்து இப்போ நான் பிஸ்னஸ் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நன்றி. செல்லம், சாரி. Yeah, hello everybody. I'm Jefferson and I come from NGO B Colony. Okay, I am from 95 to 99 mechanical branch. After which I went and did my MBA in BIM, Trichy. After I worked in Vedanta for 14 years, I had everybody says that after their education was waste, but I had a great time, used my education. I worked in Vedanta for 14 years, where I worked in every department. I would say operations, maintenance, every department had worked. And I finished, I was handling sales of 10,000 crores. Yeah, but I missed life, and I missed Alumni, I missed everything. I'm very sorry because I couldn't give back. So I mean, life in Vedanta was tough. Yeah, I think in 14 years I could have got maybe 50 days of holidays. Yeah, working 6 days a week. So I decided to leave, and I started my own venture. I started my own restaurant in Delhi. I expanded it to 9 restaurants, and COVID hit me. Yeah. Yes, I could say that now I'm in detox. Maybe I thought I'll meet people, I'll come out of my own miseries. Yeah, it was great, and I thank each one of you who have taken this opportunity and are giving back to this institute. Yeah, I thank each one of you because I'm so happy to sit in this forum. And thank you very much. Cyril Peter, 1988 மெக்கானிக்கல் பேட்ச். ஒரு 10-12 இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணேன். நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம், பட் அதுக்கேற்ற ஒரு ரெக்கக்னிஷன் இல்லைங்கும் போது வேலையை விட்டுட்டு தனியாக சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 1999 டில் டுடே ஐ எம் ஒர்க்கிங் as a valuer, independent valuer, doing valuation for the banks. Subsequent to mechanical, ஒரு கண் தொடப்புக்கு ஒரு டிகிரி வேணுன்றதுக்காக சிவிலையும் பண்ணேன் பார்ட் டைமில். Good afternoon everybody. My name is Malarveli, 84-88 civil engineering batch. வணக்கம், என் பேர் சோபனா தேவி, 84-88 பேட்ச்சு. எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது, இத்தனை வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இத்தனை வருஷம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்றதும் வருத்தமாக இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக்கிறது, தயக்கம் காட்டாதீங்க, நல்ல தைரியமாக இருங்க, கான்ஃபிடென்ஸோடு இருங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் செந்தில் செல்வி, 94 to 98 பேட்ச்சு. ஐ ப்ரவுட் டு பி த ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் லதா மேம் அண்ட் முத்துமணி மேம். மை சீனியர் இஸ் ஞானசுந்தரி மேம். And also I happy that I am the college mate of Professor Saxinathan too.
who is no more today. இந்த காலேஜில் நிறைய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எனக்கு இருக்குது. இப்போ நான் பிஎஸ்என்எல்ல இங்கே சப்டிவிஷன் இன்ஜினியராக இங்கே திருநெல்வேலியில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஐ எம் ப்ரவுட் டு பி அ GCE. தேங்க்யூ. மீண்டும் வணக்கம். ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி நிறையா பேசுனதுனால என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி பேசணும். இது வந்து ஆக்சுவலாக ஜாலியானது கிடையாது, கொஞ்சம் ட்ராஜடியானது. பார்க்கும்போது 88 நீங்கள் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கிறீங்க. அந்த அளவுக்கு நடக்கலைனாலும் இங்கே 95 நினைக்கிறேன், 94 ஆக்சுவலாக வந்து நான் புறணை ஹாஸ்டலில் டாப் ஃப்ளோரில் இந்த பக்கம் இருந்தேன் நான். இது எங்கள் வெஸ்ட் சைடில் இருந்தேன் நான். மெஜாரிட்டியாத அந்த பிளான் எல்லாம் அங்கே தான் நடக்கும், அந்த ஃப்ளோரில் தான் நடக்கும். அங்கே வந்து நல்லா படிக்கிற பசங்களும் இருந்தாங்க, படிக்காத பசங்களும் இருப்பாங்க. நான் வந்து எப்போவுமே எல்லா பசங்கள்ட்டையும் நல்லா பழகிட்டு இருப்பேன் நான். அதனால் மிடில் இருந்துகிட்டு இருந்தேன் நான். ஸோ நிறைய பிளான் அங்கே தான் நடக்கும். அப்போ நடக்கும்போது எனக்கு தெரிய வரும், அந்த ஃப்ளோரில் இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிய வரும். இப்படி தெரிய வந்தது வந்து அந்த சமயத்தில் 94 வந்து யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து எக்ஸாம் ஃபீஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை எதிர்த்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் அப்ஜெக்டிவ் வச்சு ஸ்ட்ரைக் பண்ண போகிறதா ஒரு குரூப் வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது. ஆனால் லேட்டராக இதுக்கு போய் பிரின்ஸ்பால்கிட்ட பேசுகிறாங்க, இந்த மாதிரி எக்ஸாம் ஃபீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறோம்னு சொல்லும்போது பிரின்ஸ்பால் வந்து இட்ஸ் அ வேலிட் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. எஸ் நீ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணி பெர்மிஷன்லாம் கொடுத்து இது பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் பேக்ரவுண்டில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, நம்ம இதை நோக்கி நம்ம இப்போ இது பண்ணுறோம், எல்லோரும் அசம்பிள் ஆனதுக்கப்புறம் ஹைவேயில் பஸ்ஸு போகும்போது கள்ளத்துக்கு எறியணும், ரோட்லேயே நம்ம உட்காந்துடணும், பஸ்ஸை மறிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் பிரின்ஸ்பால் சொன்ன ஒரு இது வந்து நீங்கள் வந்து ரோட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னது ஒரு கண்டிஷன். அது ஆக்சுவலாக இதை இப்படி பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு 3 பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாயிடுச்சு. இப்படி பண்ணக்கூடாது, இப்படி பண்ணுறாங்க, இது எப்படி பிரின்ஸ்பாலுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியலை. ஆக்சுவலாக அந்த சமயத்தில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஸர் லெக்சர்ஸில் பேச கொஞ்சம் பயப்படுவோம். பிரின்ஸ்பால்ட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பயப்படுவோம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்சனல் கான்டாக்ட் கிடையாது. மேடம்கிட்ட நான் படித்தேன். ஆக்சுவலாக மேடம் எனக்கு வந்து பவர் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபஸ்ட் இதில் எடுத்தாங்க. தேர்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் எடுத்தது. இவங்களோட சீனியர் நான். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது இங்கேருந்து பஸ்ஸு கிடையாது. ஆக்சுவலாக ஃபோன் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு டெலிஃபோன் பூத் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால ஜங்ஷனுக்கு போனோம். ஜங்ஷன் போயிட்டு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறோம். யாருக்கு? பிரின்ஸ்பாலுக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம். வைத்தியநாதன் சார் தான் வந்து பிரின்ஸ்பால். இஸ் அ ஜெம் ஆக்சுவலி. சார் நான் வந்து உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் பேசுகிறோம், நாளைக்கு நடக்க போகிற ஸ்ட்ரைக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ யார் பேசுகிறது அப்படின்னு தான் கேட்டார். ஆக்சுவலாக சார் நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை அப்படிங்கும்போது தென் ஹீ செட் டோன்ட், அதுக்கு மேலே நீ பேசாத, நீ பேரை சொல்லிட்டு பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீ கெப்ட் த ஃபோன். ஹி டிடன்ட் லிசன். ஆக்சுவலாக திருப்பியும் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம், என்னடா இது இப்படி பண்ண போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றுமே பேச முடியலையே அப்படிங்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாச்சுது. திருப்பியும் கால் பண்ணும்போது நீ பேரை சொல்லிட்டு பண்ண அப்படின்னாங்க. ஆனால் என்னென்னா எல்லாருமே நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், எங்களால் பேரை சொல்ல முடியாத சுச்சுவேஷன். ஆக்சுவலாக திருப்பியும் கேட்கல, அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியலை. நாங்கள் திரும்பி வந்துட்டோம். மறுநாள் ஸ்ட்ரைக் நடந்துச்சு. பசங்க கள்ளத்துக்கு எறிகிறாங்க. பிரின்ஸ்பால் வரும்போது ஹி வாஸ் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கம்மிங். ஆக்சுவலாக வரும்போது இந்த ஆர்கனைஸ் பண்ண பசங்களே அவர்கிட்ட ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க. ஹாஸ்டலில் அந்த ப்ராப்ளம், பஸ் நிற்காத ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு செய்யாத ப்ராப்ளத்தில் நிறைய தேவையில்லாத கொஸ்டின்லாம் கேட்டு பண்ணும்போது எனக்கு நாங்கள் பார்த்துட்ருக்குறோம், அவருடைய ஃபேஸே மாறி போச்சு. ஆக்சுவலாக அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணி வந்தவரை இந்த மாதிரி கேட்டு பஸ்ஸில் நிறுத்துறதுக்கு பண்ணும்போது இதாகிடுச்சுது. எங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் பேரை சொல்லிட்டாவது என்ன நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தா அவங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு ஒரு வருத்தமாக இருந்துச்சு. இது வந்து ஒரு 25 இயர்ஸாக எங்கள் மனசுக்குள்ளே அழுத்திட்டே இருக்குது. சொல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு கொஞ்சம் நன்றி. அது ஆமாம். இது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது வந்து யூஸ்வலாக வந்து நான் அதை சொன்னேன், என்னோட எல்லா ரேஞ்சோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடய நான் இருப்பேன். நான் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அரியர்ஸ் எக்ஸாம் வரும்போது அரியர்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக நான் வந்து ஹாஸ்டல் தங்கியிருப்பேன். ஹாஸ்டல் மெஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க, இருந்தாலும் சொல்லிக் கொடுக்க இருந்திருக்கிறேன். ஒரு பையன்லாம் பூந்தமிழன் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேடம். 28 அரியர்ஸ் வச்சுருந்தான். 28 அரியர்ஸ் வச்சு, ஆனால் ஒரே இதில் கிளியர் பண்ணான். அவன் நிறைய ப்ராப்ளத்தினால கிட்டத்தட்ட இந்த ப்ராப்ளத்தில் உண்டு. அவன் ஹாஸ்டலுக்கு உள்ளே வரக்கூடாது, இன்ஃபேக்ட் காலேஜுக்குள்ளே வரக்கூடாது, அதர் தென் காலேஜ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுக்கு வந்து பேன் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த பையனுக்கு வந்து நைட்டு வந்து இசிஐ டிபார்ட்மெண்ட் முன்னாடி வரைக்கும் வருவான்.
வந்துட்டு அங்கேயே கொசுக்கடியில் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு அவன் படிச்சுட்டு இருப்பான், என்ன அங்கேயே தூங்க சொல்லுவான், திருப்பி காலையில் எழுந்து சொல்லி கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் போயிருக்குது. இதே மாதிரி ஹாஸ்டலில் இருக்கிற பசங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பேன் நான். அப்போ இண்டக்ஷன் மோட்டார் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஜோக்கெலாம் படிச்சிருப்பீங்க. இண்டக்ஷன் மோட்டர் வந்து அந்த பையனுக்கு புரியவே இல்லை. சரி பரவாயில்ல, ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே ஹாஸ்டலில் ஃபேனை கழட்டிட்டோம். ஃபேனை ஃபுல்லாக கழட்டி இதை பாரு இது ஆர்மச்சூர் தான் ஆர்மச்சூர், இதில் வைண்டிங் எப்படி இருக்குது, லேப் வைண்டிங்னா எப்படி வரும், வேவ் வைண்டிங்னா எப்படி வரும், அப்புறம் இதில் ரோட்டர் எப்படி இருக்குது, இந்த ரோட்டர் அவுட் சைடில் இருக்குது, மற்ற இதிலலாம் வந்து வெளியே உள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாச்சு. சொல்லி கொடுத்துட்டு ஓகே புரிஞ்சுதாடா, புரிஞ்சாச்சு. அப்புறம் மேலே தூக்கி மாட்டணும். எல்லாம் மாட்டிட்டு ஃபேனை ஆன் பண்ணால் ஓடலை. நமக்கு பார்க்கதான் தெரியும், ரிப்பேர் பார்க்க தெரியாது. என்ன பண்ணுறதா அப்படி யோசித்தோம் நாங்கள். கொஞ்சம் பயம் ஆப்போம், ஏன்னா ஹாஸ்டல் வந்து நிறைய பேர் காலி பண்ணல. காலி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணி எல்லாம் ஓகேவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு தென் ஒன்லி அவங்க வந்து கிளியரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தோம். மறுநாள் நைட்டு அங்கே தேர்ட் இயர் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. செகண்ட் இயருக்கு எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, எல்லோரும் போயாச்சு. எல்லா ரூமும் லாக்குடு. ஒவ்வொரு ஃப்ளோராக பார்த்தோம். ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் ஓப்பன் ஆகிருந்தது. ஓப்பன் பண்ணி இதை காட்டி அங்கே போட்டு அங்கேருந்து இங்கே போட்டோம் நாங்கள். அந்த மாதிரி பண்ணோம். அவங்க உங்களுடைய கிளாஸ்மேட் தான், அவருடைய ரூம் கிருஷ்ணமூர்த்தி நினைக்கிறேன், கிருஷ்ணமூர்த்தியாக கேல ஆரம்பிக்கும். அந்த பையனோட ரூமில் தான் மாற்றணும். அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ஆகலை. அந்த பையன் இப்போ நல்ல பொசிஷனில் தான் இருக்கிறான், எல்என்டியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறான். ஆமாம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அவன் வந்து அதுவும் இருக்குது, பாம்பேயில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான். எல்லா ஏர்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எலக்ட்ரிக்கில் வந்து அவனோட தான் இன்சார்ஜ். லாஸ்ட்டில் வந்து 2017 பாம்பே போயிருக்கும்போது ஏர்போர்ட்டில் அவனை மீட் பண்ணி பேசினேன். அவன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, நான் அங்கே பைபாஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கிறேன். மீட் பண்ணி பேசினேன். அவன் அப்போ சொன்னது என்னென்னா, நம்ம தான் அவன் வந்து தூத்துக்குடியில் ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வந்த பையன். மக்கா நான் வந்து நல்ல பொசிஷனுக்கு போயிடுவேன், ஃபாரின் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது, ஆனால் போகவே முடியல. என்னென்னா இந்த இங்கிலீஷ் தான் மச்சான், சுட்டு போட்டாலும் வர மாட்டுக்கு அப்படிங்கிறான். என்ன பண்ணுறது, அவர் நமக்குரிய ஒரு குறை ஆக்சுவலாக. இன்ஃபேக்ட் நானும் ஜாயின் பண்ண புதுசாக நிறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷ் தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன் நான். ஹிந்தி நல்லா பேசுகிறான், அங்கே தான் இருந்துட்டுறான், ஹிந்தி நல்லா பேசுகிறான், ஆனால் இங்கிலீஷ் மட்டும் வரல. அதனால் அவனுக்கான ப்ரொமோஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கம்மியாகிடுச்சு. அப்புறம் கடைசியில் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட் செகண்ட் டெர்மினல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் வந்து வேலை சரியாக போகலை, அந்த நினச்ச டைமுக்கு முடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீ போய் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவன் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கிறான். ஸோ அது சொல்லிடுவோம். நன்றிங்க. அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி கேட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு, நெய்வேலி என்எல்சியில் வந்து இப்போ தமிழர்கள் யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போராடிட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து கேட் ஸ்கோர் யாருமே இல்லை. பேசிக் வந்து கேட் ஸ்கோர் தான். முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும் போதுலையும் நான் வந்து எவ்ரி மந்த் ஆஸ் ஆவரேஜ் ஐ யூஸ் டு கோ டு சென்னை, பெங்களூர், திருவனந்தபுரம் ஃபார் ரிட்டன் எக்ஸாம் போய் ஒவ்வொன்றா வந்து எழுதுவேன். ஏகப்பட்ட எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருந்தேன் நான், கிடைக்கல. பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு எக்ஸாம்லாம் கிளியர் ஆகி கிடச்சிது. பட் பை த டைம் நான் கேட் ஸ்கோரில் எனக்கு எம்ஐடியில் கிடச்சதுனால அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் நான். கேட் ஸ்கோர் வந்து இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ இப்போதைக்கும் இனிமேக்கும் கேட் ஸ்கோர் தான். டிஆர்டிஓவில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் கேட் ஸ்கோர் வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க. கேட்டுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு லெக்சர்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். எங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நாங்களும் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம். கேட் ஸ்கோருக்கு பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. உங்களால் வர முடியலைனாலும் ஆன்லைனில் அது வெபினார் கொடுத்து பசங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுங்க. அது எங்களோட ரெக்வெஸ்ட். ஓகே, தேங்க்யூ. ஒன் மோர் ரிக்வெஸ்ட் ஃப்ரம் அஸ், நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா அது ப்ளீஸ். இப்போ ஏன்னா இப்போ நிறைய தே ஆர் வில்லிங், அவர் அலுமினிஸ் ஆர் வில்லிங். பட் நம்ம இன்வைட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெபினாரில் அவங்க கொடுக்குற பார்த்தா கஷ்டம். இப்போ கூப்பிட்டு வர மாதிரி கூப்பிட வேண்டியது ஸ்டூடெண்ட்ஸை. யா ப்ளீஸ். தென் வி வில் டூ இட். டெஃபினெட்லி வில் டூ இட். யா இல்லை, next year we'll see. We'll do it. For you. அது hall is there. அது பண்ணிக்கலாம். Yeah, we'll think on that. Yeah, see, we'll think on that. We'll work out. இப்போ அப்படி பார்த்தா ரைட் வச்சிடலாம். தேங்க்யூ. We will. Thank you all for sharing your funny memories
and experiences with us. Now I request the Secretary of Alumni Association, Government College of Engineering, Tirunelveli, Professor I. Muthamil, to give the vote of thanks. Please, ma'am. Had taken place now, of which the first point was given by Engineer M.S. Suresh of 87 batch civil. He suggested for an additional office administrator for alumni office. And then Engineer Krishnasamy of 85 batch mechanical. He had also supported for the same thing. And one more thing which he said now was to arrange for an alumni meeting on a working day with all the students. As Engineer Krishnasamy had suggested to have this alumni day on a working day with all the students being assembled, and in front of them if we say our views, our past and plans, of course it will work out good. It will be a great encouragement for the students to see us all in the senior position, and also it will give more courage for them. நம்ம கதெல்லாம் கேட்டால் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. And as per the auditor's report also, he had given about the corpus fund and how to spend it. And ma'am, Principal Lata ma'am had asked for a green campus and for placement hall to be still more enlarged. And Engineer Krishnasamy had also said that he would support economically with students and also go on for a support for placement and internship. And Engineer Suresh of 87 batch had said, given the importance of GATE. And Charles, engineer of 96 EEE, had said for support for internship from DRDO. And Engineer George of 89 mechanical, the most important thing which everyone has to know is live your life. Whatever be the commitments you have, spend your life with your children. And also, never say no for alumni meet. Wherever you are, please come to the meeting and show your head. That is where you say that you are engineers of GC Tirunelveli. This is really a very great suggestion which you had given to us. Thank you. So these were some of most important things which our alumni shared with us. And other things, ella ragging patti solittu irundanga. Those days ragging வந்து mass election. நம்ம இப்போ election நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். And ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும். ஆக்சுவலி இவங்க 88 பேட்சில் நாங்கள் 87 85 எல்லாம் நினச்சி பாருங்கள் எப்படி மாஸ் எலெக்ஷன் இருக்கும். என்ஜினியர் ப்ரொஃபஸர் முருகன் சார் எவ்வளோ அமைதியாக உட்காந்துருக்கிறாரு பாருங்கள். அப்போல்லாம் அவர் பேர் சொன்னால் சும்மா ஈஸியாக அதிருதில்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருந்தார். நம்ம சேர்மன்லாம் நினச்சி பாருங்கள் தனியாக இருக்கும். அவருக்கு வேறு ஒரு பேர் உண்டு, அது நான் சொல்ல விரும்பலைன்னா இப்போ அவர் வேறு லெவலில் இருக்கிறாரு. எங்கள் ஈஸி ஸ்டாஃபே பயப்படுவாங்க. அப்படி முருகன் சொன்னாலே பயப்படுவாங்க அந்த மாதிரி. பட் ஆல் தோஸ் இந்த ராகிங் இதெல்லாமே இட் வில் கிவ் மோர் கரேஜ் ஃபார் அஸ். எல்லாருக்கும் தெரியாது அந்த ஒரு தைரியம் அதெல்லாம் வரும். நாங்கள் ஆக்சுவலி என்ட்ரி அனுப்ப நான் ஃபஸ்ட்டு என்ஜினியர் சத்யவாகீஸ்வரன் தான். நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன். எக்ஸர்விஸ்மென்ட் கோட்டாவில் ஐ காட் அட்மிட்டட். ஸோ ஆகஸ்ட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன். யார் அது இன்றைக்கி புதுசாக வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்க. நியூலி அட்மிட்டட். அப்போ விஜுவல் அப்போ போனாங்கல்ல, அவங்க பக்கத்தில் தான் நான் வந்து உட்காந்தேன். உள்ள கிளாஸ் என்ட்ரி ஆகிறப்ப 2 மேத்தமெட்டிக்ஸ் வாத்தியார் உள்ளே இருந்தாங்க. நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப ஐ நெவர் என்டர்ட் இன் டு கிளாஸ். ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் கேம்ஸ் அப்படி தான் இருப்பேன். So and the day I came before, I was selected for volleyball blues and to go for Parashakti College for selection. அதுக்கெல்லாம் செலக்ட் ஆகிருந்தேன். பட் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா யூ காட் யுவர் அட்மிஷன் இன் என்ஜினியரிங்னு சொல்லிட்டாங்க. ரொம்ப மோசமாக இருந்தது படிக்கிறதுக்கு. இங்கே வந்து 2 மேத்தமெட்டிக்ஸ் வாத்தியார் எல்லாம் இதான் ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு செட். தென் ஆஃப்டர் தட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ காட் அகாமடேட்டட். ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை engineering here. And actually it was a very tough time. But அவர் வந்து கேட்டு who got admitted today அப்படின்னு கேட்குறப்ப அவங்க சொன்னாங்க, இப்படி தான் வந்து கேட்பாங்க, நீங்கள் எந்திரிக்கவே செய்யாதீங்க அப்படின்ட்டு. உட்காந்து சாதிச்சுட்டேன், எந்திரிக்கவே இல்லை. யாருன்னு அதுக்கப்புறம் போய் பேரை கேட்டுட்டு வந்து யார் முத்துமணி அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போவும் நான் எந்திரிக்கலை. அது இப்போ கூட சத்யவாகீஸ்வரன் சார் சொல்வார், ரொம்ப தைரியமாக நீ உட்காந்துருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த ராகிங் எல்லாம் இட் வில் மோல்ட் அஸ்.
ரொம்ப எப்படி பேசினாலும் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது, அதுக்காக இப்போது ராகிங் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது, அது வேறு விஷயம். வி என்ஜாய்டு தட். அதை என்ஜாய்மெண்ட்டை எடுத்துக்கணும், நெவர் ஹார்ம் அதர்ஸ், அதுதான் மெயின் திங் இன் ராகிங். அண்ட் மேம் லதா மேம் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த அலுமினி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுதுன்னா 91 டாக்டர் ஆறுமுகம் சார் அவர் தான் அப்போது இசிக்கு ஹெச்ஓடியா அண்ட் பிரின்சிபல் இன்சார்ஜாக இருந்தாங்க நம்ம காலேஜுக்கு. அப்போது ஹீ செட் தட், அப்போ நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஹீ செட் தட் வை யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் அன் அலுமினி அசோசியேஷன் காலேஜுக்கு, யூ ஹாவ் டு டூ இட் அப்படின்னாரு. ஸோ that day we planned for, and I was the president and everything. அப்புறம் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிவிட்டு சத்யவாகீஸ்வரன் சாரை பிடிச்சோம், ஒவ்வொருத்தரையாக பிடிச்சி ஃப்ரேம் அவுட் பண்ணி கலெக்டர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அவர் தான் வந்திருந்தார். I forgot his name. Nirmal Singh Hira. He had come for the first alumni meet and we organized the meeting in 1991. அந்த இயர் தான் அலுமினி லான்ச் ஆச்சுது. தென் அதுக்கப்புறம் ஃபண்ட்ஸ் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வி வர் ட்ரையிங் அவுட் அண்ட் ஒவ்வொரு காலேஜாக போய் ட்ரை பண்ணினோம் அங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு. அண்ட் தென் ஒன்லி வி வெண்ட் ஆன் வித் திஸ் காஷன் டெபாசிட், அதுலேருந்து ஒரு போர்ஷனை வந்து அலுமினிக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அரவுண்ட் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வி ஹேட் கெப்ட் இன் அலுமினி. அண்ட் த டைம் 2009 ஐ காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் ப்ரமோஷன். ஸோ நியர்லி 21 இயர்ஸ் இங்கே இருந்தேன் நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு. ஸோ வரவங்கெல்லாம் இப்போ கூட கேட்டாங்க, இன்னும் இங்கே தான் வேலை பார்த்துட்ருக்கியா கண்டினியூஸாக அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக அப்படி கேட்டு தான் கண்ணை போட்டு ஐ காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். ஒரு 12 வருஷத்தில் 8 இயர்ஸ் அழகப்பா காரைக்குடியில் ஒர்க் பண்ணேன். அண்ட் 5 இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ரமோஷனில் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஜிசி தஞ்சாவூர். 12 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் ஐ ஜாயின்ட் பேக், ஐ கம் பேக் டு அவர் காலேஜ். ஸோ அப்போ விட்டுட்டு போன கொஞ்சம் அமௌண்ட் அதெல்லாம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஆக்சுவலாக அலுமினி நிறைய பண்ணணும்னு எல்லாம் கனவாக நினச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் நினைவாக்கி ரொம்ப நல்லா கொண்டு வந்தது. இட் கோஸ் டு த பவர்ட் லேடி ஞானசுந்தரி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. வெரி ஃபார்முலேட்டட், வெல் டிஃபைன்ட் ஒரு இதாக கொண்டு வந்தது அவங்க தான். எஃபர்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து த லேட் சக்திநாதன். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், அவர் ஃபுல் சப்போர்ட்டில் தான் இந்த பைலாஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணது. ஒரு 1 minute அவருக்காக கேன் we ஸ்பெண்ட்? சத்யநாதன். தேங்க்யூ ஆல். Okay, thank you all. And also in the tribute it goes to all many more COVID-la namla kuda சேர்ந்த நிறைய பேர் we had lost our batchmates, and we bow before all of them for their efforts which they had given to us. And அந்த அமௌண்ட் எல்லாம் ஒரு 2 அக்கௌண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த அன்அக்கௌண்டபிள் இது எல்லாமே கொண்டாந்து அக்கௌண்ட்குள்ளே இது பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் ஃபார் ஆஸ் அ பிரின்சிபல் நமக்கு வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் சப்போர்ட் வந்து டாக்டர் லதா மேம் கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் லதா மேம் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். அண்ட் இப்போது என்ன மாதிரி ஞானசுந்தரி மேம் மாதிரி இன்னொரு இது என்னென்னா, இப்போது ஆக்சுவலாக I'm a secretary, எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, பட் ஐ ஆஸ்க் them மேக் அதர்ஸ் டூ த ஒர்க், தட்ஸ் இட். பட் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சிவசங்கரி யார் கண்ணிலையும் தெரிஞ்சிருக்க மாட்டீங்க. அவங்க ஷி இஸ் டூயிங் ஸோ மச். ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்தா சொன்ன போதும், ஷீல் டூ இட், நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் எனி திங். ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம், பண்ணு என்ன பண்ணினியா அதுன்னு கேட்கணும் கூட அவசியம் இல்லை. ஷி வில் டூ இட். ஒரு இது
கம்ப்ளீட்டாக லீப்பாக எல்லாம் எக்கச்சக்க கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணினோம். பட் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும், யார் யாரை காண்டாக்ட் பண்ண என்ன பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடித்து கொடுத்துடுவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சிவசங்கரி. அடுத்த அலுமினி அஃபீஷியலாக இங்கே பார்க்கணுன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் ரிக்வெஸ்ட் சிவசங்கரி டு டேக் கேர். அதுதான். ஸோ அண்ட் ஜார்ஜ் சார் சொன்ன அந்த லிவ் யோர் லைஃப் அந்த இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிகாஸ் என்னோட நிறைய இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்த பிறகு கூட என்னோடய பாஸ்ட் கமெண்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க. இவங்க தான் முத்துமணி சொன்ன பிறகு தான் தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலி ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் அ லாட். இங்கே ஃப்ரம் ஹியர் டு இங்கே 2009 ஐ காட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அழகப்பா காரைக்குடி. அண்ட் தோஸ் டைம் மை டாட்டர் ஷி வாஸ் டூயிங் ஹர் 10th. ஸோ சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருந்தது. when children request our support, we need to support them. அவங்க வயசாகி செட்டில் ஆன பிறகு நம்ம ஃப்ரீ ஆகிட்டோன்னு சொல்லி அவங்கள போய் சப்போர்ட் பண்ணால் அது நியாயம் இல்லை. ஸோ ஐ வாண்டட் டு சப்போர்ட் மை சில்ட்ரன். ஸோ ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் த்ரூ அவுட் டெய்லி ஃப்ரம் திருநெல்வேலி டு காரைக்குடி. nearly 3 years நான் அலைஞ்சேன். So is affected by chikungunya, dengue, and now இப்போ by COVID positive also. COVID positive ஆன பிறகு தான் எனக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபரும் பாசிட்டிவ் ஆச்சுது. I was able to come here to Tirunelveli. So being a sports person and other things only, I was able to withstand and carry on with my career. Health support பண்ண முடிஞ்சது. By mind I was very strong. Sir சொன்னது மாதிரி with good attitudes and mind being strong, please support everyone. So with these few words, I like to thank first our President, Engineer Subaya, my classmate. அவர் ஆக்சுவலாக இந்த சொன்ன வேர்ட்ஸ் இப்படி தான். அவர் எங்கே இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக 15th நாங்கள் வைக்க வேண்டியது நம்ம செகண்ட் சாட்டர்டே இந்த இதுக்கு அப்புறம். பட் ஹி வாஸ் ஸோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். ஐயோ நான் இருக்க மாட்டேனே, ஐ எம் பீங் கமிட்டட் பிஃபோர் இட் செல்ஃப். அது ஒரு வீக் தள்ளி போட்டுக்கலாமான்னு கேட்டாங்க. So everyone accepted. It shows his interest, and we are thankful to you so much for your complete support. Eppo idunalum he'll come on for the meeting. Every month we'll be conducting the meeting. So nariya additional views ellame kodupanga. Complete support by him. And nama Murugan sir வந்து ரொம்ப சப்போர்ட், வெரி enthusiastic. நிறைய இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. மானிட்டரி சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு மிஞ்ச முடியாது, நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. I like to thank our principal ma'am, Dr. Manonmani ma'am, who had given permission. I thank principal in charge, Dr. Lata ma'am. And coming down to our chief guest, Engineer Vellai Pandi, very smart. Chairman சும்மா இல்லை, முருகன் சருக்கு மேலே அதுரும் அவர் பேர் கேட்டால். So I need not speak because everyone spoke and there were so much words to speak about. அவர் அரியர் இல்லாத ஒரு சேர்மேன். நாங்கள் இருக்கப்போ இருந்த சேர்மேன் நாகராஜன், வெரி டஃப் மேன். அவர் இருந்த 4 years அவர் தான் சேர்மேன். அவருக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த சேர்மனே வந்தாங்க. பயங்கரமாக இருக்கும். மாஸ் எலெக்ஷன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் எலெக்ஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. Very nice. I'm thankful so much to Engineer Vellai Pandi, our chief guest, who actually made this program more lively. அவரை பற்றின டாக் தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லுமே இருந்தது. தட்ஸ் வெரி ஆக்சுவலி டு சே, இது மாதிரி ஒகேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். வில் ஃபர்கெட் எவ்ரிதிங். எவ்வளோ கால்ஸ் வீட்டிலேருந்து வந்தாலும் no one attended, and we were all together. So in the togetherness only we expect once in a year. So please give importance and come on to our home and to this college so that we can cherish our memories. என்னோட டீம்லேருந்து வந்த என்னோட பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு ஆல். Engineer Krishnasamy sir, Engineer Suresh, Engineer Murugan, Engineer Venice, Engineer Charles, Engineer George, Engineer Jay Mohan, Engineer Lukman, Engineer Rajkumar, Engineer Chellamuthu, Engineer Jebasan, Engineer Peter, Engineer Carolyn, Engineer Malarvili, Engineer Shobana, Engineer Sandalakshmi, and Sandal Selvi, and my batchmates. Anyone left out? Chellamuthu soliten answer. எல்லாருக்கும்
I bow before you all and thank you all for coming for this occasion, and you have made it grand. That's it. உங்கள் ப்ரெசன்ஸ் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக எதுவும் இருக்காது. நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி ஆனப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி யாருமே வரலேன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் வந்தீங்க. அண்ட் த ஸ்டூடெண்ட் டீம் பிஹைண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் எப்போனாலும் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு. இப்போ காலேஜில் எப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த பிள்ளைங்க அப்படின்னா இன்னொரு பொண்ணு வந்து சொல்லும், அலுமினி போய் பாருங்கள், they'll help you, they'll support you அப்படின்ட்டு. ஸோ அது வந்து எப்படின்னா they are not misusing, பட் அவங்களுக்கு வந்து மனசில் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட், ஒரு ரொம்ப ஒரு பெரிய சப்போர்ட், ஒரு தைரியம் இருக்குது. அலுமினி நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, வி ஷுட் நாட் கிவ் அப் ஆர் ஆட்டிடியூட். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு இது வந்து கிடச்சிருக்குது, ரீச் வந்து கிடச்சிருக்குது. இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த டீம் ஒர்க் அண்ட் சப்போர்ட் பை மேம் ஞானசுந்தரி, மேடம் சிவசங்கரி அண்ட் ஒரு டீம் நாங்கள் இருக்கிறோம். என்ஜினியர் ஆர் president and the principal. So we are thankful to the whole team who are supporting for the students. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே எவ்வளோதான் ஏர்ன் பண்ணாலும் அடுத்தவங்களுக்கு ஸ்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மனசு வேணும், வரணும். அது கொடுக்கறது அந்த மனசு வரதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆட்டிடியூடோட நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம், ஆல் அலுமினஸ். ஸோ ஐ தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ கம் ஃபார்வர்ட் டு சப்போர்ட் our junior students in their need. அவங்க நீட் இருக்கப்போ சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இட்ஸ் அ கிரேட் திங். ஸோ அந்த மாதிரி வர ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் ஸோ மச். அண்ட் வித் தீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஐ லைக் டு தேங்க் the non-teaching member Mr. Maridurai has come here to support us for the PA system, the student volunteers, aprom Madam Sonia, who's being appointed for alumni office. யாரோ உங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, இங்கே தான் இருந்தாங்க. சார்ல்ஸ்க்கு பதிலாக we have replaced her. Now she is doing up. அவங்களுக்கு இன்னும் சார்ல்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு எல்லாம் எப்படி என்னங்கிறது. ஸோ ஐ ஆல்சோ லைக் டு தேங்க் சார்ல்ஸ் ஃபார் ஹிஸ் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க்யூ சோனியா. அண்ட் நிறைய டீச்சிங் நான் டீச்சிங் மெம்பர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு எப்போவும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. தேங்க்யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஆல் ஸோ மச். அண்ட் யூ கேன் என்ஜாய் யர் லஞ்ச் அண்ட் தென் லீவ். இந்த செமினார் ஹால் ஆஃப் இசி டிபார்ட்மெண்ட் செமினார் ஹாலில் லஞ்ச் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆல் த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ப்ளீஸ் கம் அண்ட் ஹாவ் யுவர் லஞ்ச். தேங்க் யூ ஆல் ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்கில் வி நீட் டு மீட். இந்த ஸ்ட்ரென்த்து வந்து டபுள் ட்ரிப்பிள் ஆகணுங்கிறது என்னோட ஆசை. தேங்க் யூ ஆல். கேன் வி ஹாவ் அ நேஷ்னல் ஆந்தம்? Thank you, ma'am, for your effective thanking speech. United we stand, divided we fall. We request you all rise up for national anthem.